ANT, that is anesthesia technology. I assure that this day shall be full of exuberance and excitement, and it will definitely create some of the beautiful memories with us. It is rightly said, days are not lost when memories are created. Bollineni Medskills has started in the year 2016 under the guidance and mentorship of Dr. Bollineni Bhaskarrao sir, MBBS DNB and a CT surgeon. A person who hardly needs introduction is Dr. Bollineni Bhaskarrao sir. I wish to mention about him in a nutshell. He is the person with numerous capacities. He is one of the few surgeons in India who performed over 35,000 cardiac surgeries. He is recently in the year 2019 was the finalist by Entrepreneur of the Year Award. The healthcare veteran believes that sustainable livelihood is possible through skill development among the rural youth. He could not come today, so he conveyed his wishes and blessings to the freshers, that is, the Helixers. So today we have all gathered here for the Freshers' Day. The Helixers are invited by Zeniths and Gallants. Bollineni Medskills worked in collaboration with Tech Mahindra Foundation, Tata Group, and Wipro GE Healthcare as a part of CSR project. So the idea under the mentorship of Dr. Bollineni Bhaskarrao sir has started and taken its shape to what it is now by Sri Nageshwar Rao sir. The students here are also trained under APSSDC, ITDA, YTC Srikakulam. It has dealt with government projects like PMKVY, which means Prime Minister Kaushal Vikas Yojana, and DDU-GKY, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, which primarily focuses on the rural youth. Till date, it has trained over 7,000 candidates with the placement percentage of 75%. I would like to mention about Mr. Advik sir. He is the secretary of Aditya Educational Society, who is a dynamic youngster, charismatic and energetic. He works with good support and biochemistry, vice principal, Bollineni Medskills. Take your seat, sir. Dr. K. Padmaraju, sir. He is a modest, humble hospital. He maintains coordination and interaction with various departments. I am glad to invite you onto the stage, sir. He is the medical superintendent of GEMS Medical College and Hospital. Honor for this day, Dr. D. Lakshmi Lalita Ma'am, MD, PG Diploma in Gynec and Obstetrics for Rangaraya Medical College, DA, PG Diploma in Anesthesia from Andhra Medical College, and he has done his MA Psychology from Andhra University. He is specially trained in cardiac care anesthesia and intensive care from NIMS, that is Nizam Institute of Medical Sciences. His proficiency, skill, and expertise are live since over 4 decades and more, that is since 44 years. For 4 years, he has delivered rural service as a medical officer. For 20 years, he was in KGH, first as a postgraduate and later as an anesthesiologist from the years 2006 till 2010.
For 4 years, he served as principal for Regional Training Institute of Public Health and Family Welfare from the years 2006 till 2010. For 7 years, he is health administrator at the regional and state level 2011 till 2017. From 2018, Dr. N.R.V. Somaraju sir is the head of Department of Anesthesia in KIMS Icon Hospital, Visakhapatnam. All your services are remarkable, sir. I feel privileged to extend a hearty welcome to our chief guest of the day, Dr. N.R.V. Somaraju sir, to occupy the distinguished chair. I take the privilege of inviting R. Padmavati Madam, Principal of Nursing College. Dr. K. Sudhir sir, MD General Medicine, founder of GEMS Medical College and Hospital. Sir, MS Orthopedics, Director of GEMS Medical College and Hospital. The only impossible journey is the courses. He takes great interest in building up the team, motivating us together. Sir breathes and sleeps Bollineni Medskills. Sir, your vision and passion towards the institute keeps us driving forward. I am honored to invite you, sir. Let us all welcome. The person ahead and behind the institute is Mrs. Lakshmi Padmaja ma'am. Education, quality and discipline are her priorities, which we witness every day. She does an incredible job of handling many. Join our hands together to welcome our beloved academic director, Mrs. C.H. Lakshmi Padmaja ma'am, onto the stage. All the dignitaries a hearty and warm welcome by Leela Madhavi, first year B.Sc Imaging Technology. Let us all stand for the prayer song. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्मसधाराध्याय गुरुपुत्रपरितात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीत मधुरापुरिसदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरापुरिसदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरिसदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरिसदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद कुवलयपीठ मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देवा मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देवा शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रति साहस साहस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रति साहस साहस व्रज युवती जनमानस पूजित दप गरि पगरि सदस सरि ग पद संद तकतरि कुकुतन किड तकति तकतरि कुकुतन किड तकति तकतरि कुकुतन किड तकति तकतरि कुकुतन किड तकति कृष्ण and abundance. The wick is the symbol of energy. I request all the dignitaries to start up the event by lighting the lamp.
I request Dr. Balchandra Naidu, sir, to address the gathering. Please, sir. We need your blessings. From the inception of this college, one of our senior most faculty and our director, Ambedkar sir, Padmaraj sir, and as I need not tell about the college, already he's given a brief introduction by madam. So this college was started in the year 2016. Basically, the idea of our chief mentor, Dr. Bhaskar sir, is to encounter the local area people, which has given a platform to give an employment. As this is said to be I hail from the same district, which is always called the most backward district. Even you take in the history of the Andhra Pradesh or in the list of India, when it is called Srikakulam, it is always said a joke. But the platform that has been started by our Sudhir sir and team, which has been given an encouragement by our chief mentor, Dr. Bhaskar sir, is what today the GEMS or the Bollineni Medskills, which has given a platform for many of the people for giving an employment in a healthcare. And I'm saying it is proud that it is a great that 4 years which has been transformed to this level, and the seed that has been planted in 2016, where now we have been seeing flowers, and after the few years, hope this will be competing with many of the institutions in Andhra Pradesh and India, which can give, if you people get success and placed in a different places, where it will say the name, where we call gem, is all you gems. Okay? So there is not much time. There are so many to speak where I have to rush. Thank you for giving me an opportunity, and good luck and welcome for all the freshers, and hope you will enjoy the atmosphere and study, which is the main aim for all of us. Thank you very much. Dr. Ramarao sir, from the Department of Gynecology, to come on to the stage. He is the Vice Principal of GEMS Medical College. Thank you, sir. Please be seated. Annual report by our Academic Director, Bollineni Medskills, Mrs. Lakshmi Padmaja ma'am. Thank you, Priya. Distinguished dignitaries on the dais, my dear student community, and my dear staff, a hearty and a warm welcome to you all. Before I present the annual report, I would like to extend my heartfelt thanks to Dr. Bollineni Bhaskar Rao sir. It is because of Sir Dr. Bollineni Bhaskar Rao garu we are here. We are all here together as a family. And I would like to remember Shri Advik Garu, Secretary, Aditya Educational Society. It's Advik sir's continuous dedication and motivation which is enabling us to climb step by step, year by year. So, in the meanwhile, I would like to take a present regarding the report. Before I present the report, I would like to say a few words regarding Bollineni Medskills. Bollineni Medskills is a unit of Aditya Educational Society, a skill training center established in the year 2016, has taken up an initiative to train youth in healthcare sector. Under the chief mentorship of Dr. Bollineni Bhaskar Rao garu, MD, Krishna Institute of Medical Sciences, we are offering various placement-linked skill training programs in healthcare to unemployed youth. We have a distinguished approach by adopting innovative, practically relevant teaching methodologies, simultaneously focusing on soft skills and transmit job skills that will make healthcare. We are taking meritorious youth from the society who are unable to continue further studies due to lack of financial assistance, and we are providing them education and employability. To serve the different requirements of healthcare sector in India, we are generating thousands of skilled personnel every year from Andhra Pradesh. Being inspired by various women empowerment programs, we have been encouraging girls,
particularly from the deprived sections of our society. Currently, 72% of the total candidates of our various skill training programs are girls, which is being reflected here, sir. Based on our observations, when we started the first batch general duty assistant in 2016, we noticed that many girls were anemic. Since then, we are conducting blood tests and educating our enrolled learners to improve by adopting a balanced and iron-rich diet. Under the domain training, we focus on personal and menstrual hygiene, first aid, basic medication, various medical tests, patient care, immunization, and common infectious diseases, etc. Such an awareness after the training has been greatly beneficial in improving the health of the students, their families, and the community at large. Till date, since 2016, we have generated 15 job roles. These job roles are related to placement-linked skill trainings, namely general duty assistant, home health aide, diabetic educator, emergency medical technician basic, sewing machine operator, Ayurveda Panchakarma therapy, medical coding and billing, foundational skills, caregiver, mother and newborn baby, healthcare billing, hospital hygiene assistant, patient relations associate course, transplant coordinator, BFSI BDE program, as well as OT assistant program. The first center that we established was at Srikakulam, and from there we extended to 9 more centers, sir. That is Visakhapatnam, Rajahmundry, Nellore, Palamadu. Total of 405 seats in both the centers. Started 4 B.Sc PG programs, PG Diploma in Gastroenterology, PG Diploma in Critical Care Technology, PG Diploma in Emergency Medicine, Master of Hospital Administration, associating with Andhra University, Visakhapatnam, at KIMS Icon Hospital, Sheelanagar. We are also associated with 3 corporate companies, Tech Mahindra, Tata Strive, and GE Healthcare as part of CSR project to conduct skill trainings from 2016. We have also conducted various health awareness training programs for school-going learners as well as ASHA workers to enhance their skills. Tech Mahindra sponsored Bollineni Medskills, 33 new desktop computers, sir, and 1 laptop. It was first, 2017, let me share that. It was first associating with Jyoti Padmaja ma'am, the ex-principal of Great Eastern Medical School. We requested NTR University, we proposed few new courses related to B.Sc Paramedics. University came forward, they started conducting inspections and all, and in 2018 we started with 4 programs, B.Sc Anesthesiology, B.Sc Cardiac Care, B.Sc Optometry, B.Sc Imaging Technology, with a total of 40 seats. Then, further evolving, in 2019, we seeked affiliation for 5 more new courses, B.Sc Radiology, B.Sc Respiratory Therapy, B.Sc Renal Dialysis Technology, B.Sc Neuro seeking affiliation. We are also proposing 5 new MSc courses, sir, for the first time in the state of Andhra Pradesh. MSc Emergency and Critical Care Technology, MSc Medical Lab Technology, MSc Cardiac Cath and Intervention Technology, MSc Echocardiography Technology, MSc Medical Radio Imaging Technology, and MSc Optometric Technology to Dr. YSR University, and we are in the proposal of seeking affiliation. It could be possible, all these are possible with the constant support we have been receiving from the staff of the GEMS as well as the mentors who have been present over here. In fact, Dr. Lakshmi Lalita ma'am is not available, and I would like to constantly convey my thanks to Mr. Swarna Rammohan sir, who will be available shortly over here. Sir, regarding the results, I would like to inform you that few students topped the university in the year 2020-21. When the examinations were conducted, our student topped the university in state in anesthesiology, and she topped second in all B.Sc Paramedical courses. We have a student from 2019-20 batch, Badagu Sai Kumar by name, who topped second in university and second in the state related to all B.Sc Paramedical courses. Once again, I express my thanks. I welcome you all, sir,
and I wish you all to have a great day. Thank you very much. Thank you, Priya. Ma'am, so all has started as a small startup in the year 2016, and we can all witness the achievements over the years. One big round of applause for Bollineni Medskills. I take forward the program by inviting the first year B.Sc Paramedical student, and it will be taken over by my co-host Nishita Sahu, third year B.Sc Optometry. To equip with you and possible teaching resources. In practical exposure, different training methods so that you are able to shape up your life and career challenging out there. In our college, we believe in inspiring minds, improving the intellectual capacity and building characters, and additionally, we endeavor to inculcate the social values and principles of personal excellence and care for others. Our college is distinct in terms of going an extra mile, identifying and appreciating the emerging talent by awarding them with certificates and rewards on top of prevailing set of scholarships. And last, I would like you to all enjoy this moment the fullest. Let me assure that this is going to be a memorable period for you. Thank you all. Bollineni Medskills Paramedical College in Srikakulam, one of the leading business and paramedical institutes. The medical world would be nothing without paramedics. Their immediate assistance, support system. Paramedics are backbone of medical system. Our Bollineni Medskills provide 9 paramedical B.Sc courses. Shushmita, S. Datta, S. Datta, M. Sai Jyoti, S. Gayatri. G. Neelima, Sheikh Praveez Lal Mahmud, D. Pravalika Reddy, K. Sai Naglakshmi, V. Pavan, J. Sailaja, K. Madhu, K. Renuka, P. Veenavani. Back home to you. I request Dr. K. Sudhir sir, founder of GEMS Hospital and Medical College, to Good morning. This is really a pleasant moment for me for a specific reason, where I am able to share the platform with my classmates who are also backbone of this college. Dr. Padmaraju, Medical Superintendent, Dr. Somaraju, your chief guest. All of us belong to same batch, and
where I'm happy that we are backing the institution of KIMS here and there. Okay. And as you all know, all of us, we call the senior-most doctor of this institution who has been with us for building up this institution. We fondly call him as the Bhishma Pitamaha of this college, Dr. Ambedkar. And the ever dynamic, ever energetic Ramarao garu, who is assisting us in making the institution better, and my good friends, Dr. Padmavati, nursing college principal, Rahul, physiotherapy college principal, and the real backbone behind this institution, Mrs. Padmavati and Nagisara, with all the dignitaries decorating this dais, and all the enthusiastic students here. It's a pleasure for me to speak to you all. You must be, half of the students must have seen this Freshers' Day some time back, and new batch has come. And new batch is enthusiastic and having so many hopes about the future. Yes, we always choose a career. When we choose a career, most of us do not know what we are going to do. Some of us know something about their career. And fortunately or unfortunately, yours are the courses, new courses coming in this era. So even the university is not clear, the institutions are not clear, and the students are not clear what your future will be. Isn't it? Because there are no predecessors for you in the profession. For example, B.Sc cardiology, B.Sc neurophysiology, B.Sc anesthesiology. There are no predecessors. You are going to be the first batch of working people in the coming days. And so there is a lot of fluidity in the concepts one has to build up now. So that is the scenario now. But out of the scenario, you are going to evolve into a important part of this medical profession or the healthcare industry, you can say. So what to do? One has to think from this day onwards. Justification you will not be able to do any justice to the people whom you are going to serve. Who are the people who are going to serve? The patients, basically. So unless you remember, you retain the knowledge, you retain the skill, you will not be able to do justice to the society or in particular the patient community. So one has to realize the very important point that whatever you learn today, you have to remember it throughout your life. So you have to study in that way, in such a responsible way, in such a energetic way. You have to study and remember. And simply getting the knowledge is not enough. Getting the skill is not enough. Whom you are going to serve? You are going to serve sick people. Very unfortunately, this is the one profession. This is one profession that always sits with the people who are unhappy, people who are suffering, people who are having a lot of disabilities. So many things are related to only one thing, evolving a character, an attitude that suits managing the patient community, sick sufferers. So, in addition to acquiring knowledge and skill, you need to evolve yourself into an individual
who is an empathetic towards the patient community. All these things you have to develop in these 3 years of course. This is one thing is a curriculum. Curriculum shows you have to learn this subject, you have to pass this subject, and you will be teaching you. But the second aspect, nobody will teach you. At least some people may guide you to a little extent. But you have to mold yourself into a character that suits to the needs of this patient population. So, the elements of this developing a character is something where you can't afford to be bad to people. You have to be good to people. You have to behave in a good manner. You have to show your goodness to the people, and they make them happy. And they'll be benefited by your goodness. Suppose if you are considerate, you have to show concerns with the person's needs, and you help it, and you will become good. Once your goodness is seen, they will appreciate you. So basically you have to develop yourself or mold yourself into a good character. And so you have to be good to people. So once you are good to people, you also feel this, you will see the results out of that behavior. The people will appreciate you. They will recognize you in a crowd. Yes, you have helped me in that way. Because of you, I have got this much benefit. Or this, I'm happy, I'm healthy. They will recognize you and identify you, and they will appreciate you. That is the outcome of your being goodness. That makes Sai Abhishek, Nagashri Pravalika, Meghana, Daimari. Thank you, sir. Respected chief guest of today's function, Dr. N.R.V. Somraj Garu, founder, GEMS Institute, representation of the management, professor and head of the department, Dr. Sudhir, principals Rahul Shaikh, Padmavati Madam, Vice Principal Ramarao Garu, and the architects for the Paramedical Institute, Nageshwara Garu, Padmaja Garu, all the people who have congregated here, dear students, welcome to all of you, a very good morning to all of you. At the outset, I would like to, in the first instance, resound what Dr. Sudhir has mentioned. It's really a proud privilege today for me not only attending your Freshers' Day function, but also to share the dais with my classmates, chief guest of today's function, Dr. Somraj Garu, as well as Sudhir is my classmate, and Andhra Medical College old students, either Dr. Ramarao Garu or Dr. Ambedkar Garu. Really, I'm privileged today to be amidst all of these people who are from Andhra Medical College, who are my classmates and seniors. I do not wish to take a long time. I would just like to emphasize that I have a reasonable amount of experience in community ophthalmology. If I may say so, it's one of the first specialties to move into the community, to serve the community at large, is ophthalmology. It is only when I was doing my innings in community ophthalmology, I came to realize very quantum of curriculum introduced and in that particular course. Today, we are
from the Department of Ophthalmology, we are reaping the benefits of the Paramedical Institute. Recently, the Medical University has made it compulsory that all the people who have completed 3 years of optometry course, they have to do the internship also in the institute. Thank you, sir. Now I request Dr. Padmaraj sir to batch B.Sc optometry students. M. Pavitra, G. Urjita, B. Rudeka, G. Suriyu, Muhammad Aisha Sabrina, K. Shamarram, A. Ramya, P. Gomari, M. David Naidu. Thank you, sir. Respected dignitaries on the dais, dear staff and my dear students, a very good morning to one and all. So, today is a freshers party. I'm not going to take much of your time, and the respected dignitaries already given us suggestions about the knowledge which you need to acquire and a skill which is important in our profession. So, as a principal of one particular college, I would like to tell you that this is a period which is important in your life, and also you all till now, till the intermediate, your parents, teachers, or the society thinks that you are small kids. But when you enter into your professional course, the most of the responsibility will be increased from all the people, from your parents, as teachers. Even we have a trust, a confidence on you that you will learn better things, and you need to learn the better things, and you should be there in a very good positions in your futures. Either by chance or by choice, whatever it is, you might have entered into your profession, and whatever we take, that need to be completed. And recently I have read a story, a small story I'll tell you, which is there in the book given by Nageshwara sir. Nageshwara sir given one book to me. That is a orientation program, for the orientation program. In that, there is a race for frogs. You might have heard that. Okay, there are so many frogs entered in a race, and there are so many other frogs who are encouraging the frogs in the competition. Okay, in that, there are so many frogs who has started the race, could not able to end it. Okay, only one frog won the race and reached to the top. Okay, and finally, there are some people asked the other frogs why they have stopped. Means they heard the comments by the audience that they could not able to reach that. Why you have entered in the race, and how can you reach, and in what intention you have. And the frog which reached that is a deaf frog. Thinking that everybody are encouraging, and she went forward and she won the race. In the present society, we should be in that way too.
I'm not telling everybody will be discouraging us, but we know what is our capacities and what is our talents. As a teachers, we are here to mold you and to give an overall development. It is not only like a teacher or education or syllabus is not only inculcating a knowledge which is there in the book. Okay, anybody can do that. Now, in the present generation, if you see, okay, and everything is there in our hands, isn't it? Reliance says that, Karlo Duniya Mutti Mein, isn't it? So, everything in our hand, if we Google it, everything we will know. But still, there is no replacement for the teachers because it is not only imparting the knowledge. Okay, we are here to mold you in all the ways. It is an overall, education is nothing but overall development. Okay, already a person who is born, when we are born itself, will have the same amount of IQ everybody will have. But utilizing that in a proper way only will make us either genius or idiots. That also I can say, because there are so many people who cannot able to reach. And if we are seeing everybody who have so much of knowledge and so much of skill could not able to reach it, because as Sudhir sir told us, we are dreaming but could not able to get up from the dream, isn't it? So once again, I wish you all the best and welcome to the GEMS family. And today you are there, and even in olden days, we are there and we are sitting here, and you hope for the best, and please try to work hard to reach to the higher positions. And next to your parents, we are the happiest people to see you in a very good positions. All the best for your future. Thank you, ma'am. Durga se Savanya, Balaga Shravani, Uma Sai Kirti Sai, Sirisha, Lavanya, Ajay Kumar, Dikshita, Gautam Sanjana. Anand Basmantri, Silivya, Rajeshwari, Neelima, Joshna.
Dr. Padmaraj Garu, Dr. Sudhir, Rahul, Nageswara, and Lakshmi Padmaraj Garu, staff and students. I congratulate all your students who have joined this year for getting a B.Sc Paramedical seat. And I also congratulate you for joining our college, a prestigious college. And on this Freshers' Day, I wish you all the best. Before I advise you, I cannot stop myself without recalling my association with your chief guest, Dr. Somaraj Garu. I am fortunate I had few years of working in Rangaram Medical College along with him. Student. Of course, subsequently, you worked as an assistant. A very, very nice person, very soft-spoken. He is expert in his own field. And we should learn from him the way he talks, He will mesmerize you the way he talks to you. I welcome you, sir, to our college here. He has occupied many positions in the government. Now he is working in KIMS. Now coming to our students. Few years ago I was the superintendent here, and the medical college is coming up with a great difficulty every year. We are providing ourselves with all the facilities for the medical education. Then came Nageswara Garu. He used to started with diploma courses in various specialties in this hospital. And few years later, he came with a graduate degree in the medical technologies. And I was really surprised. How come already graduate course is coming and the already diploma courses are there? But nonetheless, I am also enthusiastic that we should encourage. We should encourage our students so that more students will join with their degree course. And you will be recognized much better with a graduate degree when you go out. And probably this is there already in the rest of the world. We may not have it. But long before it was there, the various technologies. We are lagging behind. We are fortunate enough, we started this courses, graduate courses here. We started with our B.R. Ambedkar University at Chennai to start with. And to my surprise, every 6 months, Nageswara used to come with a new course. I get surprised how this man gets so many new ideas. But I used to encourage him because I thought our college should have all the benefit that a good number of students will get the opportunity have a degree from our college. But one advice to all my students, all you are joining today, all paramedical students. Now the medical sciences is such a science that you cannot afford to make a mistake. It seriously affects the life of an individual. Take for example, carpenter is doing some work, something goes wrong, he throws that piece there, take another piece and do it. A welder, he will do it, something gone wrong, he will throw that material, do it. You have no chances that you can't afford to make a mistake. By the time you do it, the patient is dead. So therefore, you should be very serious about learning your skills. And when you go to the various departments, you continue to interact with the doctors there and try to learn, extract a lot of knowledge. And you should also read the book. Not only you should have the practical skills, but simultaneously read the
whatever literature that is given to you, and this should be a continuous process, reading and doing, reading and doing. That's the only way to learn. The only way to learn is to do hard work. And second important thing is, if you dedicate yourself to the course which you have joined, I'm sure you all become almost half the doctors. Your doctors with whom you will work, they love to work with you because you readily help them the moment something is needed, you are already there with that particular thing. So with these few words, I take leave of you. All the best for you. I thank the organizers for giving me to take part in this function. Thank you. Happy to see you all together. Now I invite Dr. Ramarao sir to address the gathering, Vice Principal of GEMS Medical College and Hospital. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, కొత్తగా కోర్సులో చేరిన విద్యార్థులకు, స్టాఫ్కు కంగ్రాచులేషన్స్, అభినందనలు. ఎంతో ఎంతూజియాజం తోటి ఈ మెడికల్ ప్రొఫెషన్స్కి మీరు వచ్చారు. పెద్దలు చాలామంది విషయాలు చెప్పారు. ఇది పారామెడికల్. పారా మీన్స్ నియరర్ by the side of a doctor. That is called paramedical. That means you are not away from the doctor. So you are almost half doctor, or you are a skilled assistant. That means you are a PA to your doctor or secretary to your doctor. Already corporate sector, they are employing like this. So another thing is, the Bollineni Medskills, we have to appreciate their idea of designing these courses so that you are doing your B.Sc or M.Sc but no job potentialities. Here you are having a lot of job potentialities. That is the plus point for you to be. Another thing is, don't think you are doctors first. You are helping the doctor, but don't think that I am discouraging you, but you have to learn throughout your life, and you have to assist the doctor and learn from him and helping him. And sometimes, sometimes your doctor will forget something. Sir, doctor, you have forgotten this or something like that. Then he feels happy that you are reminding him. So that is the thing, you read the courses throughout the life. As Ambedkar sir told you now, there is no scope of committing a mistake because we are dealing with life. Another thing is, second thing is, you need lot of sympathy and empathy. Both. More than sympathy, empathy you must have, because the patient is always coming with lot of agony, illness and other things. So this is important, you have to develop. Otherwise, you are unfit in this field. So you have to, జితేంద్రియుడు అయినప్పుడే, జితేంద్రియుడు అంటారు చూసారు, ఇంద్రియాలను జయించినప్పుడే మీరు మంచి పౌరులుగాను ఈ ఫీల్డ్లో బాగా రాణించగలుగుతారు. అది గుర్తుపెట్టుకుని, డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ డిస్కరేజింగ్ యూ. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ దట్ క్యారెక్టర్. అండ్ పుస్తకాలు ఒకటే కాదు, యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అన్నీ చూస్తూ నేర్చుకోవాలి. అలాగే పెయిన్స్తో వస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరీ లేడీస్ ఉంటారు, డెలివరీస్తో వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళతోటి మీరు చక్కగా వాళ్ళ పెయిన్స్ని సోదనింగ్ వర్డ్స్ తోటి, విత్ సోదనింగ్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ దేర్ పెయిన్, కోఆపరేట్ చేయాలి. అది ఇది నేను ఓవర్సీస్లో పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళు లెథాటమీలో పడుకుంటారు, ఇలాగా కాళ్ళన్నీ పిక్కలన్నీ పట్టేసి ఉంటాయి. వాళ్ళు పాపం నూనె రాసి చక్కగా మసాజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అంతేగాని ఎప్పుడు నేను ఆ కంట్రీస్లో ఇసుక్కుని ఏంటమ్మా అస్తమాలాగా కాల్ చేస్తావు అది ఇది అని ఎప్పుడు ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్. అంతా కోఆపరేటివ్గా
నొప్పులు ఇవ్వండి అమ్మ ఇవ్వండి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్, ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ దెర్ విల్ బి some patients, they will have some pain and other things. You have to be in that attitude. మరి జీవితాంతం ఇలాగే ఉండాలి సార్, మేము కోపం చేస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, పేషెంట్గా ఉండాలి. అలాగనే అస్తమాలా బాధపడమని నేను చెప్పను. యూ కెన్ ఆల్సో ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, బట్ పేషెంట్స్ తోటి ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. జీవితాంతం మీరు ఏంటంటే డాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి మీరు తెలివితేటలుగా ఉంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి చాలా వరకు నేర్చుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే బికాజ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ స్టేయింగ్ విత్ ఏ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కమ్స్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. We'll definitely take your valuable advice. Students, start developing patience because that is very much needed in the medical field. Now, I take the pleasure of inviting the chief guest of the event, Dr. N.R.V. Somaraju, sir, Head of the Department of Anesthesia, KIMS Icon Hospital, Visakhapatnam. Even I am fatigued, so I can understand your fate. Shall we take Professor and Director of this great institution, Dr. Ambedkar sir, and Dr. Ramarao sir, and founder of this institution, Dr. Sudhir, also happens to be my classmate. Dr. Padmarazu, also my classmate and medical superintendent of this hospital. Dr. Rahul, Padmavati garu left, and Padmaja garu, Nageswara garu, and dear students. At the outset, I really feel quite honored sharing this dais with these distinguished personalities. And especially, I also thank Mr. Nageswara garu for giving me this opportunity to be a part of this function. Almost everything has been told, like what a paramedical professional should be and how to get successful, and these things have been very clearly and vividly told by my classmate Dr. Sudhir. So let me not go into those things again. One thing, because I was just sitting there and then thinking within myself, what is left to me to talk? So, the one thing I would like to look at the dais, I would like you to look at the dais. Because just by looking at the dais, you'll get one point. My sir, Ambedkar sir, I think has reached 70 years, and my classmates, all of us, we are in middle 60s. Middle 60s. We are all 64 plus. So, what you should know is what makes us still to be in the mainstream. This is what our profession is. Even at 65 and 70 also, you are recognized, your services are recognized, and this profession has no end point. No other profession, for no other profession this is possible. All of us, we are still in the mainstream. But to get that, what we should do, we should do. So this is an example. This is a living example in front of you. So, why I am saying this is not to talk about ourselves, only to talk about our profession. Our profession is so strong. It is such an impact-making profession that as long as we are able to work, we will work. So this is what I just want to tell you. And during my last 40, 50 years, I saw people
my classmates, my seniors, my juniors, my colleagues who want to attain bigger positions, not just consultants or medical profession, bigger positions in government service or whatever it is. So that also, sir and me and probably people like me, we did. But now, retrospectively, if I think, what surprises me or what probably stuns me is the real legends are those who have the ability, while being successful in the profession, but their ability to read the society, their ability to read the people, their ability to read the needs and demands of the society and the trends of the society. And then, along with their successful career, they also plan for something of creating platforms, organizations, over which they want to fulfill and they want to have their dreams coming true. I salute them, because now at this age, if I look back, they are the great people. Because this creation of platforms is like empowering the youth to become a part of the society in a functional way, enabling them, giving them powers to not only just to have their livelihood, but also to make an impact on the society needs, to fulfill the society needs and to build up the nation. So here, whether it is Krishnaya Garu and Bhaskar Rao Garu's combination, Krishnaya Garu and Bhaskar Rao Garu are brothers. Because why I say that is, Dr. Bhaskar Rao, because here in the Andhra Medical College, Dr. Sudhir and Dr. Padmaraju are my classmates. And in Rangaraya Medical College, this Bollineni Bhaskar is my contemporary, is my classmate. So, likewise, that Rajahmundry GSL Medical College, Ganni Bhaskar, also happens to be a classmate of Bhaskar. We were all undergraduates at the same time. At the same time, same batch. So, their vision, you just look at their vision now. So, what they have become, what kind of great things they have done to the society. Likewise, Tulsi Rao Garu and Satish Kumar for KIMS-ICON. Likewise, Dr. Sudhir here. Dr. Sudhir, this is Dr. Sudhir's dream, because we were talking while this is under construction and things like that. So, Sudhir is such a sweet human being that he wants his child to grow, whatever it is, in whose hands it may be, but I want my child to grow and see the colors. So, he is such a hearted person. So, why I am saying this is, people are blessed with different kinds of skills. Some people will have wonderful vision and they start work. And some people also are blessed with the abilities of making it functional. And Dr. Bhaskar is one such person. His attitude, because I saw him since 70s. His attitude was, even in those days, he never thinks that something is impossible. He never thinks. He always thinks that is possible. But he not only thinks that it is possible, but he works. He does such a hard work towards it. So that is how, and that is what I still remember, sir. That's Ambedkar, sir. And now, okay. Having been in paramedical profession, I just would like to put one question to you, like, what do you think about what you are? What is your opinion about being a paramedical student? And what do you think that, what kind of future paramedical profession has got? Can anybody stand and tell me? Anybody, anyone, from any branch. What do you think about profession, and what do you think you are? Anyone. Because if I have to answer
for you also, then it will be non-specific. Isn't it? So this is what. So here, Dr. Sudhir and also Ramarao Garu, they have already said that medical profession don't never have a feeling that paramedical is something less than medical profession. We just go in a parallel way like that. So here, my way of thinking, looking at paramedical profession is a little different. During our days, medical profession means doctors and nurses, that's it. Medical profession in medical college, there used to be doctors and nurses, that's all. But now, it is not, this is my viewpoint. Now, this is no more medical profession as a alone. It's not confined, that medical profession only confined to that entity. Now, the medical profession has grown to such an extent, now it has become a health care industry. Not to demean anything, this is the trend, what has been started in the West decades ago, but now it is a health care industry. In healthcare industry, there is nothing like doctors and nurses only belong to profession. It is not like that. You are very much into the medical profession. Though it is named as paramedical or parallel to medical or some or whatever it is, you are absolutely a part of medical profession. You are a part of the profession. You are not parallel or near or somebody, not like, because in the huge medical care industry, now in the present scenario, all of us, doctors, nurses, physiotherapists, specific technical associates or technical assistants or technical officers or whoever it is, all of us make health industry in which we all have our own assignments to do, our own jobs to do, our own work to do. Our work you are not doing and your work I am not doing. Your work will be done by you only because you are empowered in that. It is not like you are assisting somebody, never feel like that. You have your own work, you have your own assignment in which you only are trained, not us. We have our job to do and you have your job to do. But what requires is coordination. Because ultimately it is a suffering patient to whom we are offering some good quality treatment. In that, you, doctors, nurses, all of us coordinate, in a coordination manner, we do work and we come out with successful outputs. So that is how you should understand about our profession and don't have any other idea. Because why I am saying this is, again, what is the main difference between, but this kind of nomenclature was not there. But now, as Dr. Bhaskar Garu recently addressed a gathering in Kim's Icon Hospital, he said, in those days, for 100 diseases, there used to be one doctor. Now, it is not like one doctor for 100 diseases. Now he says, it is not even, and what medical profession is. Now, the diabetic patient, as long as only his blood sugar is high, he is treated by an MBBS doctor. If he goes beyond, if the situation goes beyond, goes to a physician, MD general medicine. Then if still it's not under control, then he'll go to an endocrinologist. He'll go to a surgeon for amputation. What is this all about? It's only about diabetes. So likewise, now what is happening is, if you get a call, if a corporate hospital gets a call, that so-and-so patient at his home or at his house has got some discomfort in the chest and he needs,
The corporate hospital will send an emergency care technician to his house in an ambulance. He is the one first goes there, sees the patient, evaluates him, assesses him, what could be the thing or not. And I mean, he doesn't waste time, but instantaneously he looks at the thing, he looks at the scene, probably he gives support like airway, breathing, circulation, things like that, putting an IV cannula, putting oxygen. So why I am saying is, ఒక్క మాటలో మీకు తెలుగులో చెప్పాలంటే సర్వాంతర్యాములు మీరు. మీరు లేనిదేం లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీదే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీదే. యూ కెన్ జస్ట్ అబౌట్ యువర్ సక్సెస్. అండ్ అగైన్ హియర్ వన్ fortunate that unlike the old traditional colleges and universities, paramedical institutions altogether they stand out in a special way as far as institutions are concerned. Why? Because in our such a 100-year-old universities also, they have fixed curriculums. They have fixed, they are fixed how to make graduates, how to make postgraduates, how to come out with PhDs. But after PhD also, again, why I am saying all this is, I am not demeaning them. It was their style. So after doing postgraduation also, the postgraduates really don't know into what field they go and what they have to do. Because I remember the words of Infosys Narayanamurthy garu. He once said that our colleges, universities are working like factories, producing graduates and postgraduates who are unemployable. There are postgraduates, there are highly qualified people, but no employable skills. Here, the name of the institution itself is Bollineni Medskills. Why? The reason is, these paramedical institutions are coming in such a way that reading at the society needs, reading the demands in the society, the courses are formulated in such a way that only that specific subject only will be taught to you, and only those specific skills only are imparted to you, so that once you are done with your 3 years of study, it is like brew instant coffee, you get a job. Then no need of making coffee decoction and things like that. So this is the greatest advantage for paramedical profession, because the day you join your course, you know what you are going to do. For no other education this is possible. And see our fate, our doctor's fate. If we want to become a neurophysician, or if we want to become a cardiologist or something, first you have to spend, repeatedly writing PG, MBBS entrance and all, okay, so many years are gone there. And having entered into MBBS, we never knew till our 5 years completion of MBBS on what we become. మాకు తెలీదు, మేము ఏమవుతామో మాకు తెలీదు, మాకు ఏ ర్యాంక్ వస్తుందో మాకు తెలీదు. So we again have to write PG entrance. After 5 years of MBBS, again write PG entrance, again try 2 or 3 attempts, till probably we get a choice, like medicine, surgery, gynec or whatever it is. Then be satisfied, be done with what you get. Right. ఆ 3 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత 5 ఇంకెన్ని అటెంప్ట్ల గురించి నేను మాట్లాడట్లా, 5 + 1 year house agency + 3 years of PG. Then if I want to become a neurosurgeon, I have to do for another 3 years. So 6 + 3 + 3. And you are becoming a cardiac related professional in just 3 years. You are going into radiology department to work just in a period of 3 years. So, as rightly said by Dr. Sudhir, you no doubt you are working with highly qualified people, but you have a golden opportunity to work with the professionals with just 3 years of your education. This is another one. And another one is,
even after completing after your course, suppose if you are not happy with the course what you have done, you also have an opportunity to get into ancillary specialties. There are some specialties are interrelated. You can also get into that. For example, an emergency care technician or an anesthesia technician can get into critical care technician. Or you can take a small management. I would like to tell Nageswara Garu and Padmaja ma'am, day, night, festival, Sunday, forget about that. Having been in medical profession, you cannot afford to think like that. Just be committed, be passionate, do your work, and this will take you anywhere. This will take you a very, very successful, you'll be very, very successful. There's no doubt about that. And another thing is security, job security wise, this is a unique profession. In our days, institutions used to be limited. Only in Visakhapatnam, whole Visakhapatnam, there used to be 4 institutions. So, akkada ela undedante, okadni suppress cheyochu by showing something like using our political influence or using our some other influence or whatever it is, suppressing somebody for me to grow big. No such thing now. Plenty of platforms, plenty of opportunities. There is absolutely no dearth for jobs. The only thing is you have to prove yourself. In here, what any employer wants is they should feel that you are dependable. Dependability comes with hard work and commitment. So, finally, what I would like to say is you are going to have a very, very exciting journey ahead of you, and all the very best. Thank you. Thank you for giving new perspectives about medical field. Your words are encouraging. You're giving new thoughts which will definitely have an impact on the thought process, the routine thought process we have. Yes, sir, you rightly said that this profession has no end. So I thank Dr. N.R.V. Somaraju sir once again. So I'm happy to share the stage space with all the dignitaries here who are still active, energetic and enthusiastic at the age of mid-60s. Thank you, sir. Now, let us have a prize distribution for who topped in the academics. I request my co-host Nishita to announce the prizes. I request Dr. Ramarao sir to reward the students with mementos who topped in their academics. MD Shahina Begum from Anesthesia Department. Thank you, sir. Now I request Dr. Padmaraj sir to B. Silas Ladia from Anesthesia Department. Thank you, sir. Of Anesthesia, KIMS Icon Hospital, Visakhapatnam. His services are remarkable in the medical field. All of you join your hands together. Presentation of memento by the dignitaries to our chief guest. I thank you all, sir.
Padmaraju sir. Presenting memento to Dr. K. Padmaraju sir. Students, give big round of applause. I request Dr. K. Sudhir sir, founder of GEMS Medical College and Hospital. Students, please join your hands together. I request Dr. Ramarao sir, Vice Principal of GEMS Medical College and Hospital, to receive the memento from Sri Nagesha Rao sir. I request Dr. Rahul Sheikh sir, Principal of Physiotherapy. Thank you sir. Good afternoon, Dr. Somaraj sir. Good afternoon, dignitaries on the dais, off the dais, and good afternoon, students. Address the gathering ante it is nothing, just to show Nageswara sir. He is the address. Meere meeku address. See, in 2018, the proposal was on paper. So now, today, you are in the classrooms. So this is not possible because of the visionary of the Nageswara sir. The Nageswara sir, he planned, in the Telugu states, there are no courses regarding these paramedical courses. And he designed all the syllabus and the schedules which are gathered from other states. And now the result is the 4 batches which are sitting here in front. I congratulate you for selecting this college. If you see, when I saw him from the stage, he is going down and touching the feet of Ambedkar sir, because he is the head of this function today. But the head, he himself bending down to the Guru. And see, the Guru, once he is speaking here, he is saying that the student is my friend. See, Ambedkar sir is addressing today's chief guest as friend. From the dais, he is saying that, no sir, I am your student. So whatever it is, here you will see the personalities, how the personalities are building. So these are the institutions where you can find across so much eminent speakers, eminent persons around you who are roaming here. So they are giving us a chance to be with them every day in the postings, every day in the classrooms. So you observe these gestures and develop yourself. That is very important. So that is not about introducing of what the syllabus you are having, what courses you are going to get, what the knowledge you are learning. The thing is, the institutions will make the person's personality. So I hope all of you will use the experiences here in the GEMS institutions, because if you go to your homes and if you are saying something to the parents, they want something. So if there is a conflict between parent and son or daughter, what they will say? So మాకు ఇప్పటికీ 50 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను చెప్తున్నాను నువ్వు విను. అంతే కదా, ఇంట్లో మీరు అడిగారనుకోండి, పేరెంట్స్ని అడిగారనుకోండి, మీ అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు ఉంటారు, నేను చూడలేదా, నాకు తెలియదా, నేను చెప్పినట్టు విను చాలు అంటారు. బట్ హియర్ ఇఫ్ యు సీ హియర్, దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ యూ. మిమ్మ అందరినీ వాళ్ళు, అంటే వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ది MBBS, they don't have these courses. Now after the 70 years and 60 years of their practice and their life, they are getting new courses into the stream and they are ready to welcome us. So I request you to make yourself updated and more resourceful so that you can stand in the discussions with the doctors and eminent doctors here. So that is why you can develop your professional career and at the same time you will develop as a person. I wish you all the best for selecting this college and I welcome you for GEMS family. Thank you very much. Thank you, sir. So we can feel the energy in students when you're speaking. Thank you for the valuable speech, sir. Now, we like to continue the distribution of prizes for rest of the students who who showed their performances in sports. I request Nishita Sahu and S. Harish to take over. In academics, still there. Okay, continue. Amazing technology.
also from our chief guest. I request the cricket team to come and collect the medals. The cricket team, the winners are R. Satish, Shamal Rao, Nazire Ajay Kumar, G. Vamshi, K. Madhu, Dillish. Boys, make it fast. You won the match and you're slow now. I would also invite the runners of the cricket team, G. Sai Pavan, C.H. Saradi, Mahesh, Harish, Avinash, Jani Basha, P. Manohar, Banu, S. Manohar, Vinod Reddy, Umesh, Bharat, Sai Kishore, Dinesh and Harsha. The runners of the cricket team are not less than the winners. You might have lost with a small difference. Yes, please. I proudly announce even the runners too. Please come on to the stage with the same enthusiasm. Of the cricket team to collect your medals. I invite the winners of the volleyball team to be ready. Come on to the stage. Vijay, Harish, S. Manohar, Vinod Reddy, Dinesh, Banu, Jani Basha, Vamsi, A. Sai Kumar. The winners of the volleyball team. I invite all of you on to the stage. John Mark, C.H. Pavan, K. Madhu. Yes, runners, come fast. The runners of the volleyball team, gather up on the stage.
తెలియజేసుకుంటున్నానండి. నా నమస్కారాలు. రాహుల్ శేఖ్ గారు, ఈ వేదికకి విచ్చేసిన నా తోటి కొలీగ్స్కి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా శుభాశీస్సులు. వెల్కమ్ టు జెమ్స్. మనం రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఓన్లీ 2 విషయాలు చెప్తాను. నేను చెప్పినవి అవి మళ్ళీ రిపీటే అవుతాయి. ఒకటి, మన స్టూడెంట్ జగదాంబ, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ హూ గాట్ ఏ salary of 1 lakh first time GNM student in Singapore. అది ఒక మన గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. మన అనస్థీసియా సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ ఇద్దరు సార్ దగ్గర మెంటరింగ్ పొందుతున్నారు, ట్రైనింగ్ అవుతున్నారు. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అని సారే సర్టిఫై చేశారు. సార్ మామూలుగా సాటిస్ఫై అవ్వరు, అది మనకు ఒక క్రెడిబిలిటీ. వాళ్ళిద్దరినీ కూడా నేను యూకే డెఫినెట్గా పంపిస్తాను సార్. మనకు ఇప్పుడు 6 స్టూడెంట్స్ నిస్సీ బ్యాచ్ నుంచి యూకే వెళ్ళటానికి ట్రైన్ అవుతున్నారు. మన ప్రాకారంలో IELTS ట్రైనింగ్ పొందుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా 2.8 lakh శాలరీతో ప్లేస్ అవుతారు వితిన్ 1 year. వరల్డ్ క్లాస్గా మీరు ట్రైనింగ్ అయితే డెఫినెట్గా మీరు వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నీషియన్గా మేము తీర్చిదిద్దుతాం. డెఫినెట్గా పద్మజ మేడం పర్యవేక్షణలో మీరు వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నీషియన్స్ అవ్వాలంటే. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you, sir. It is definitely under the guidance of Padmaja ma'am, we all will grow. Thank you, Nageshwar Rao sir, for your words. I truly thank our chief guest, Dr. NRV Somaraju sir, for... Thank you, sir. Thank you so much. Sir. I request the runners of the throwball team onto the stage. Gohita, Eunice, Sindhu, Kavya, Sharani, Naseem, Ramya. The runners of the throwball team. Sir, thank you. Runners, please go and collect your medals. Next, I request Kusuma Garu to reward the trophy and medals to Coco winners team. Thank you, Swami sir. I congratulate the winners and thank you, sir. Now I request Back home to you. I request the runners of the Coco team onto the stage. Gayatri, Dillishwari, Vagdevi, Urjita, Sai Jyoti, Meghana, Chandani, Udayaka. The runners of the Coco team, please come onto the stage. I request Chandrakala. I request
Padmaja ma'am. Winners of shuttle. Ma'am, please stay to hand over the prizes to the chess winners. There is Sindhu and the runner is Neelima. The winner for musical chair, boys, Praveen, and the runner is George. Praveen and George. Carom dinner. ¿A poco no te gusta cuando yo te bailo? Te extraño tanto, pero yo no sola y eso hay que aprovecharlo. From boys, musical chair winners, Praveen and George. Quiero sentirte ratito cerca de mí. Dame solo esta noche. Quiero sentirte cerca de mí. Carom winners are
पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जाए, पावा क्यों दी चूरी नू, रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। Let me be your man, I wanna hold your hand and take you to your fantasy. Eyes, when I look into your eyes, you make me realize that baby you're the only one for me. చెప్పండి, వినిపించట్లేదు. మీ దగ్గర ఏమీ లేదు, ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ లేదు. ఎక్కడ రెస్పాండ్ మ్యాన్? ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్, ఊపు కావాలి. పూల జడ ఎత్తుతుంటే కడుతుంటే కన్ను చూడకుండా కన్ను నాకు కొడుతుంటే, నిన్ను చూడబుద్దైతాంది రాజిగో, మాట్లాడబుద్దైతాంది రాజిగో. சிக்கிட்ட விக்கிடு மால சந்தம் மஞ்சள் சந்தம் மாத்து அடிக்க மங்கள சந்தம் கோல சந்தம் ஒதுக்கு சந்தம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திகள் சந்தம் மால சந்தம் மஞ்சள் சந்தம் மாத்து அடிக்க மங்கள சந்தம் கோல சந்தம் ஒதுக்கு சந்தம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திகள் சந்தம்.
గంగూలీ సందులో గజ్జెల గోల, బెంగాలీ చిందులో మిర్చి మసాలా. అరే వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెల బాల, మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాల. రామ చిలకమ్మ ప్రేమ మలకమ్మ రాగమ్మ. Hey, don't stop dancing. Punagalu loading. Don't stop dancing. Punagalu loading. ఆయన లాస్ట్ మంచి మంది అయితే దానికి వచ్చే కిక్కే వేరబ్బా. పులిలాగా మా రోలెక్స్ వస్తాడు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి దుమ్ము దులిపేస్తాడు. చూద్దాం రోలెక్స్ ఏటో చూసుకో. చూసారా ఎలా అంటున్నారో, బాయ్స్ రావట్లేదంట. రావాలమ్మా మనం పర్ఫార్మెన్స్. ఏదొస్తా నేను చూస్తాను. వస్తుంది గట్టిగా చూస్తాం గట్టిగా ఉంది. దాచాం బయటికి అప్పుడే దిగకూడదు అన్ని. బాయ్స్ వినపడలేదు. చందనమే పచ్చదనమే, తొలి తొలి వలపే పచ్చదనమే, పచ్చిక నవ్వుల పచ్చదనమే, ఎదకు సంవతం చెలి చందనమే పచ్చదనమే, ఎదిగే పర్వం పచ్చదనమే, నీ చిరునవ్వు పచ్చదనమే, ఎదకు సంవతం చెలివే, ఎదకు సంవతం చెలివే, ఎదకు సంవతం చెలివే. దసరా నీరు లెక్కుండది బ్యాంచ్ జమ్ని వెట్టి చెప్తాను. నా బట్టలు పాసింగ్ అయితే ఎట్లయితే గట్ల చూసుకుందాం. భూమి దత్తరిల్లేలా ఒట్టిలో నిరగతమంతా ఎసే రొయ్యకాయకి నాటు నాటు నాటు. అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా టుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు నాటు నాటు.
సింధు సోలో పర్ఫార్మెన్స్. అబ్బాయిలే కాదు అమ్మాయిలు కూడా ఇష్టపడడానికి రెడీగా ఉన్నారు. వస్తుంది సింధు ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్. కలిపింది కదా సిరివెన్నెల దూరమా దూరమా తీరమై చేరుమా నడి రాత్రిలో తెరలు తెరచినది నిద్దురలో మగత మరిచి ఉదయించినదా కొలుకు నొలుకు చెలి మొదటి కళ తన నవ్వులలో తళుకు తళుకు తన చెంపలలో చమకు చమకు తన మువ్వలలో జనకు జనకు సరికొత్త అల్లరి చూపులతో ఒక గిల్లరి మొదలాయి ఇహ మెల్లగా మెల్లగా ఎదలో నా చిరుగిల్లుడు శురువాయి అరే చెక్కిలి కిలి కిలి గింతాయి ఈ తిక్క గాలి వలన మరి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయే ఈ రాత్రి దయ వలన తన్నినారే తళ్ళాంగ తక్క తిన్నా అరే తాన్న తిన్న తాన్న తన్నినారే తళాంగ ఉన్న మాట చెప్ప నీవు ఊరుకుంటే ఒప్పుకోవు ఇంకెలాగే సత్యభామా నన్ను దాటి వెళ్ళలేవు నిన్ను నువ్వు దాచలేవు ఏమి చెయ్యనయ్యో రామా అనుకున్నా తప్పు కదా మో మాటం ముప్పు కదా మనసైతే ఉంది కదా మన మాటే వినదు కదా పంతం అనుకో ఏంటో పంటూ సంథింగ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. కంప్లీట్ అవ్వలేదా? అమ్మా తెలుగోడి స్టైల్ నాటుకొట్టుడు బీట్ దుమ్మురపే డాన్స్ స్టైల్ బేబీ అన్నా నువ్వు బయలుదేరన్న టైం అవుతుంది. వస్తాను రా. అన్నా వాకింగ్ స్టైల్ మార్చరాదే పోరీలు ఉన్నారు. మళ్ళీ ఏంట్రా కాలేజ్ ఇటే. ఓ మొదటి రోజు కదా టెన్షన్. వస్తాను రా. స్టైల్ 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 చూసావా సింధు అంటే అది చూసాను చూస్తే అక్కడ సౌండ్ ఏదైనా ఏ సౌండ్ ఏటో నిన్ను చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది గుండె పట్టు తట్ట
చినుకు చినుకు అందెలతో బడితో నీలి మబ్బు కురుల ముడిని నువ్వు కొట్రా నా లెక్కల్లో ఆ చుక్కల్లో నువ్వంటే చిగి చిగి జాలిలే నీ తళ్ళుకే తళ్ళ తళ్ళ పిరగాలే ఓరి పిల్లడా తలగడా మల్లె పూల జల్లడా నువ్వు నాకు నచ్చినావు అందగాడా సింపిరి చుట్టుదాన్ని సెవలి రకన సుట్టదాన్ని చేతి లగ్గి పెట్టేదాన్ని ఉంగరాల మెట్టేదాన్ని నేనటంటి దండాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రార బాబా నేనటంటి దండాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రార బాబా అది అమ్మాయి అంటే ఆ మాత్రం ఉంటుంది కానీ ఇటువైపు అమ్మాయిలు అసలు ఎనర్జీ లేదు వేస్ట్ ఎలాగైతే అచ్చా వస్తున్నాడు మావాడు సింహం దిగుతుంది ఏ సింహం రా తరుణ్ అలమండ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వస్తున్నాడు సింహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అడవిలో నుంచి బయటకు వచ్చింది ఓమో అమ్మాయిలు ఇటువైపు సైలెన్స్ ఉన్నారు ఎలాగైతే వేస్ట్ అమ్మా అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలి ఇటువైపు ఉన్నారు అమ్మాయిలు అసలు సౌండ్ లేదు చూసావా మా బాయ్స్ అక్కడ ఆగట్లా ఎక్కడ తగ్గరు మా వాళ్ళు అది బాయ్స్ అంటే బాయ్స్ తరుణ్ లీలాతో అంటే ఎవరో డాన్స్ చేసే గ్రూప్ వస్తారు ఇక్కడ రండి నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బై ఆల్మండ్ తరుణ్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్స్ జూనియర్స్ లీలాతో చేసేవాళ్ళు ఒకలేనా ఫ్రెషర్స్ ఇక వచ్చాడు మావాడు ఓ 1 minute సింహం దిగింది
నీకు నాకు చెల్లంట లోకమెల్ల గోలంట తాం 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 ఆహనా పెళ్ళి అంట ఓహనా పెళ్ళి అంట ఆహనా పెళ్ళంట ఓహనా పెళ్ళంట మీకు నాకు చెల్లంట లోకమెల్ల గోలంట తాం 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 వీరాధి వీరులంట ధరణి కుబేరులంట ఘోరు ఘోరుమంటూ మా పెళ్లి వారు వచ్చిరంట వీరాధి వీరులంట ధరణి కుబేరులంట ఘోరు ఘోరుమంటూ మా పెళ్లి వారు వచ్చిరంట హబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బో నా పెళ్లి అంట ఓహ నా పెళ్లి అంట ఆహ నా పెళ్ళంట ఓహ నా పెళ్ళ బాలా కుమారినంట చాలా సుకుమారినంట బాలా కుమారినంట చాలా సుకుమారినంట పెళ్లి కొడుకు నన్ను చూసి ముచ్చి ముచ్చబోవునంట అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో నా పెళ్లి అంట ఓహ నా పెళ్లి అంట ఆహ నా పెళ్ళంట ఓహ నా పెళ్ళంట మీకు నాకు చెల్లంట లోకమెల్ల గోలంట తాం 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 తాళి గట్టవచ్చునంట తాళి గట్టవచ్చునంట తగని సిగ్గు నాకంట తాళి గట్టవచ్చునంట పాదని రమమ్మ పగపమ్మగ తాళి గట్టవచ్చునంట పాప పద మమ్మ పగ గగ మరి గమ తాళి గట్టవచ్చునంట తోం 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 తత ధీం 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 తత తోం తత ధీం త అర్థం తాం ఇసం తాం తం తాం తం తాం తాం తని దప మగతి తాళి కట్టవచ్చునంట తాళి కట్ట తాళి గట్టవచ్చునంట తగని సిగ్గు నాకంట మేలి ముక్కు తాను చేసి తాగి మూలాడునంట గుండెల బరువే మొదలాయనే సొమ్మసిల్లిపోతున్నవే ఓ సిన్నారాములమ్మ చెమ్మగిల్లి ముద్దియవే చూపించవే నాపై ప్రేమ నల్ల నల్లని కళ్ళతో నాసుకు నడుముతో నన్నాగవే చేస్తివే సమానే గాలిలో తేలుతూ ఆరాటలాడుతూ నీ ఒళ్ళోనే వాలేనే చుట్టూ దిప్పుకున్నావే ఓ సిన్నారాములమ్మ చెమట సుక్కోల దిశయ్యకే నీ చీర కుంగుకే ముడివెయ్యవే సాయంకాలం వేళ సందె పొద్దులాగా సింతలోనే ఉండవే చీకటెల మెరిసే సుక్కలాగా గుండెలో దాగవే నీటిలో నా నీడ చూస్తుంటే ఈ వేళ నీ చేతి నత్తేసి కలన్నీ చెరిపేసి కాలాన్ని మార్చకే ఎక్కడున్నా ఎదురయ్యే నీ సన్నజాతి నవ్వులే సుక్కనైనా సొగసులే నాకిచ్చి స్వర్గంలో బంధించవే ఎదురు చూపుల్లో నా కళ్ళల్లో నిండినవే గాలివానల్లో నా గొడుగల్లే రమ్మన్న వెచ్చగా కౌగిలిగే నీ ఊహలే కన్నా నీ ధ్యాసలో ఉన్న నాదరికి
పైకి రమ్మంటేనే నిన్ను వెతికే దారుల్లో అడ్డంకులన్నున్న నాడుగు నీ జాడకే ముద్దుకున్నా నా చెలివే ఓ సిన్నారాములమ్మ సొంత సేరే రోజన్నడే ప్రాణం అల్లాడే నీ కోసమే బాయ్స్ గట్టి గోలేసుకోండి. ఇప్పుడు జూనియర్స్ ఒక మంచి రీమిక్స్ తో ఎలా వచ్చేస్తున్నారు అందరూ వచ్చేయండి, ఖాళీ ఉండదు అక్కడ. జూనియర్స్ వస్తున్నారు ఒక రీమిక్స్ సాంగ్ తో. క్లాప్ ఫర్ దెం. అంజలి గ్రూప్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్. with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and me. శాస్త్రి ఆ భాష ఏంటి తరహాసం నాకే అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా జనానికి ఏమర్థం అవుతాయి? జనానికి అర్థమవుతుంది గురూజీ. ఏ సెటర్లు వేస్తున్నావు ఏంటి? ఎలా అరే మన స్టైల్ ఏదైనా పాడరా శాస్త్రి. ఓకే గురూజీ. ఏమాత్రం దానికే వస్తాయి, ఇంకా పర్ఫార్మెన్సెస్ వస్తాయి. మావాడు వస్తున్నారు నాగరాజు ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సీనియర్స్. సోలో పర్ఫార్మెన్స్. బాబు వినోద్ ఎక్కడున్నావు? స్టేజ్ కాడికి రావాలి ఒకసారి. వినోద్ కుమార్ రెడ్డి రావాలి తొందరగా. నాగరాజు ఈ దెబ్బకి స్టేజ్ కదలాలి. అన్నట్టుకొచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే
నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా మబ్బులు నిన్నే కమ్మెస్తాయని మానేస్తూ ఉన్నా నీ కళ్ళలోన కాటుక ఓ నల్ల మబ్బు కాగా నీ నవ్వులోని వేడుక ఓ మెరుపు వెలుగు కాగా నీ మోము నింగి నుండి ఓ ప్రేమ వాన రాగా ఆ వాన జల్లులోన నేను జల్లుమంటూ తడిచిపోగా తేలి 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 తేలిపోయా ఓ ప్రేమ వానలోన మునిగి పైకి పైకి తేలిపోయా అన్నిటికీ ఎప్పుడు ముందుండే నేను మీ వెనకే ఇప్పుడు పడుతూ ఉన్నాను ఎవ్వరికి ఎప్పుడు తల వంచని నేను మీ పట్టి చూసేటందుకు తలనే వంచాను ఇంత బతుకు బతికి నీ ఇంటి చుట్టూ తిరిగానే ఇసుమంత నన్ను చూస్తే చాలు చాలనుకున్నానే చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి మాటే మాణిక్యమాయనే చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి నవ్వే నవరత్నమాయనే మొన్న మేడ మీద బట్టలారేస్తూ కూని రాగమేదో తీసేస్తూ పిడికెడు ప్రాణం పిండేసేలా పల్లవి పాడిందే పిల్ల ఓరగా చూసే చూపు నా వైపే అనిపిస్తుంది పూలలో గుచ్చే దారం నా గుండెల్లో గుచ్చేసింది చీరచింగు చివరంచుల్లో నన్నే బందీ చేసింది సాయంకాలం వేళ సందే పొద్దులాగా సెంతలోనే ఉండవే చీకటేలా మెరిసే సుక్కలాగా గుండెలోన దాగవే నీటిలోన నీడ చూస్తుంటే ఈ వేళ నీ బొమ్మలాగున్నదే నీ చేతి నత్తేసి కలలన్నీ చెరిపేసి కాలాన్ని మార్చకే ఎక్కడున్నా ఎదురయ్యే నీ సన్నజాతి నవ్వులే చక్కనైనా సొగసులే నాకించి స్వర్గంలో బంధించవే థ్యాంక్ యూ సో గుడ్, చాలా బాగా పాడాడు. మరి ఆ మాత్రం ఉంటది. ఓకే, గర్ల్స్ అనుకున్నారేంటి? గర్ల్స్ కూడా ఇస్తారమ్మా, వెయిట్ అండ్ సీ. ఆహా, ఇంకేం సేపు రేపు చూడాలా? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక మంచి డాన్స్ తో కావ్య అండ్ గ్రూప్ రాబోతున్నారు. cheer up guys. బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా అగ్గే రాజేసేలేమా ఒళ్ళే వయ్యారమా నవ్వే మందారమా నన్నే కాజేసేనమ్మా పట్టు చీరల్లో చందమామా ఏడు వన్నెల్ల వెన్నెలమ్మా కన్నె రూపాన కోనసీమ కోటి తారల్లో ముద్దుకు చూసిండే
किसके साथ हाय चक्का चक है तू हाय चक्का चक हूँ मैं हाय चक्का चक है तू हाय चक्का हूँ मैं గంగూలీ సందులో గజ్జెల గోల బెంగాలీ చిందులో మిర్చి మసాలా అరే వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెల బాల మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాల రామ చిలకమ్మ ప్రేమ మలకమ్మ రాతమ్మ పాలే తెలుపన్న నీళ్ళే నలుపన్న గోప To kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, like Jesus. కొంచెం బీట్ మార్చండి. I'll dance, dance, dance with my hands, hands above my head, like Jesus said I would dance, dance, dance with my hands, hands above my head, dance together, walking down my boys, everybody. వెల్కమ్ వెన్నెలా గ్రూప్. అమ్మకు చెప్పాలి. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మధ్యలో ఉందంటే అరే బేటా ఆరును రవ్వుతున్న ఆటాడేసుకో అరే బేటా బొమ్మ బరుసవుతున్న ప్రేమించేసుకో ఏలమ్మా నా గోలి సోడా బాటలి నా బందే పుల్ల కాటలి రింగ రోజులంగా పుట్టు మరువాగా అడ్డు సైకు చారి బిత్తు హిన్న సురివాగా రారా రారా ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క పర్లేదు అంటించేస్తాం మేము. ఏటంటించేస్తారు. నెక్స్ట్ సింగింగ్ తో దుమ్ము రేపబోతున్నాడు గణపతి. లెట్స్ వెల్కమ్ గణపతి సార్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇయర్. తప్పదు. తోడవుతా రోజంతా
వెలుగులిడు నీడవుతా దారి నడిచిన చేతిగీత చేయి విడువక సాగుతా తీరం తెరితేనే నుదిటి రాత నుదుట తిలకమై వాడుతా కనులలో మెరుపుల తారాడే కలని నేనవుతా హాయ్ రామా ఒకరికొకరవుతాము కాలంతో కలిసి అడుగేస్తామా రేపేం జరుగునో రాయగలమా రాసే కలముల మారుమా జంటై జన్మని తీయగలమా వీసి కొంచెమే చూపుమా మెరుపులు ఉరుములాగా ఉండే నిజము చూడమ్మా ఓ సీత వదలనిక తోడవుతా పైకి తెరుపని పలుకులన్నీ నీ చూపులై నేలపై వాలుతున్నవి అడుగు అడుగున పువ్వులై ఎక్కడ నా ప్రాణం ఈ ప్రశ్నకు నువ్వేలే సమాధానం అరే ఎప్పుడు 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 నీతో నా పయనం ఈ ప్రశ్నకు బదులేగా ఈ నిమిషం మాటల్లే మరిచే సంతోషం మాటల్లే మారింది ప్రతి క్షణం ఎక్కడ నా ప్రాణం ఈ ప్రశ్నకు నువ్వే సమాధానం అరే ఎప్పుడు 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 నీతో నా పయనం ఈ ప్రశ్నకు బదులేగా ఈ నిమిషం నింగిలో ఆ చుక్కలన్నీ ఒకటిగా కలిపితే మన బొమ్మ కాదా దారిలో ఈ పువ్వులన్నీ జంటగా వేసిన మన అడుగులేగా మప్పుల్లో చినుకులు మనమంట మనమే చేరితే చోటేదైనా అయిపోదు పూదోట ఎక్కడ నా ప్రాణం ఈ ప్రశ్నకు నువ్వేలే సమాధానం అరే ఎప్పుడు 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 నీతో నా పయనం ఈ ప్రశ్నకు బదులేగా ఈ నిమిషం ఓకే ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకా ఉంది ప్రియ
ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నేనిచట కుశలమే ఊహలన్నీ పాటలే కనుల తోటలు తొలికాల కవితలే మాట మాటలు ఓహో కమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే ప్రియతమా నీ వచట కుశలమా నేనిచట కుశలమే మాయ చేసే అమాయే ప్రేమాయే ఎంత గాయమైన కానీ నమేనికేమి కాదు పువ్వు సోకి నీ సోకు కందేనే వెనికి రాని వెర్రి ప్రేమ కన్నీటి దారలోన కరుగుతున్నది నాదు సోక మాపలేక నీ గుండె బాధపడితే తాళనన్నది మనుషులెరుగలేరు మామూలు ప్రేమ కాదు అగ్ని కంటే స్వచ్ఛమైనది మకారమే ఈ లాలి పాటగా రాసేది హృదయమా ఉమాదేవిగా శివుని అర్థ భాగమై నాలోను నిలువుమా శుభలాలి లాలి లాలిచో లాలిచో ఉమాదేవి లాలి లాలిచో లాలిచో మమకారమే ఈ లాలి పాటగా రాసేది హృదయమా నా హృదయమా లాస్ట్ వద్దురా సోదరా అరే పెళ్ళంటే నూరెళ్ళమంటరా ఆదరా బాదరా నువ్వు వెళ్ళెళ్ళి గొంతులో పడొద్దురా పడిపోవద్దు బ్రహ్మచారి పడిపోవద్దు కాలి జారి సరికట్టొద్దు కర్మకాలి అలి అంటేనే భద్రకాలి కళ్యాణమే కైదురా జన్మంతా వీడుదల లేదురా నీ కొంప ముంచేస్తుందిరా అప్పుకోలేని నీ తొందర డోంట్ మ్యారీ hey, be happy, oh, don't marry, hey, be happy, yeah, 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 don't marry, hey, be happy, oh, don't marry, hey, be happy, happy, yeah, 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 సోదరా సోదరా అరే పెళ్ళంటే నూరెళ్ళమంటరా ఆదరా బాదరా నువ్వు వెళ్ళెళ్ళి గోతులో పడొద్దురా రే గౌతమ్ అని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లవ్లో పడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాలేజీలో వాడు గ్రీకు వీరుడు మ్యారేజ్ కాకముందు రాకుమారుడు ఇప్పుడు కూడా అంతా జరిగి జస్ట్ 1 month కాలేదు ఎంత మారిపోయాడు గుర్తుపట్టలేను బక్క చిక్కిపోయి మంచి లుక్కుపోయి పేసుపాలిపోయి జుట్టు రాలిపోయి ఈ దేవదాసు వాలకం దేనికంటే తను దేవదాసు కావడం వల్ల అంటూ గొక్కపట్టి ఏడ్చాడు ముక్కు చీదుకున్నాడు ఒక్క చొక్క మందు కొట్టి ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పాడు చూడండి పొద్దున్న లేస్తూనే తన అందాన్ని పొగడాలి మరి ఏ పూట కాపూటే తన కైలకి చెప్పాలి ఏం కోరినా తక్షణం తీర్చాలి రావరం కత్తి సామైందిరా కాపురం పెళ్లి క్షమించరాని నేరం డోంట్ మ్యారీ హే బీ హ్యాపీ డోంట్ మ్యారీ హే బీ హ్యాపీ డోంట్ మ్యారీ హే బీ హ్యాపీ don't marry, hey, be happy, yeah.
தவிக்குது மால டம் டம் மஞ்சள டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திக டம் டம் மால டம் டம் மஞ்சள டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல సింపిరి చుట్టుదాన్ని సెవలి రకన సుట్టదాన్ని సేతి లక్కి పెట్టేదాన్ని ఉంగరాల మెట్టేదాన్ని నేనటంటి డండాడదాన్ని కాదు బాబో పలసరు బైకు మీద రార బాబా నేనటంటి డండాడదాన్ని కాదు బాబో పలసరు బైకు మీద రార బాబా ఓకే ఓకే మాట మాట గడుపే నిండింది పూట అరే నవ్వే నవ్విందంటే పూరకాలే ఆ కళ్ళే తుప్పిందంటే కల్లోలాలే నా గుండెకి దారం కట్టి లాగావే అల్లరి పిల్ల పద్ధతిగా ఉండేవాణ్ణి చెడిపోయానే నీ దయ వల్ల పడేసావే పిల్ల పడేసావే పడేసావే పిల్ల పడేసావే పడేసావే పిల్ల పడేసావే పడేసావే పిల్ల పడేసావే సాల్తమ్మి ఆపేద్దామా? హలో, ఇప్పుడే కదా మొదలెట్టాను. వెన్నెలల్లె పూలు విరిసి తేనెలు చిలికెను చెంత చేరి ఆదమరిచి ప్రేమను కోసరేను చందనాలు జల్లు కురిసే చూపులు కలిసేను చందమామ పట్ట పగలే నింగిని పొడిచేను కన్నె పిల్ల కలలే నాకిక లోకం సన్నజాజి కళలే మోహన రాగం చిలకల పలుకులు అలకల ఉలుకులు నా చెలి సొగసులు నన్నే మరిపించే మాటే రాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు అందాలన్నీ పల్లవించి ఆలపించే పాటలు. అప్పుడే ఆపేసాయంటే సంగమమ రావే అంటే వచ్చిందా పంచి పులు తెమ్మంటే తెచ్చిందా మైసూరు బజ్జీలో మైసూరు ఉంటుందా ఇన్స్టాల కష్టాలు చూపించుకుంటారా ఆడిస్తుంటాడు బ్రో అందులో నీతోనే ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ని పాడిస్తుంటాడు బ్రో జిందగీ అంతే 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 మావా బ్రో లైఫ్ అంతా ఇంతే 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 మావా బ్రో. డోంట్ స్టాప్ డాన్సింగ్ పూనకాలు లోడింగ్. Hey Raja, Aja, hey Raja, Aja, 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 Aja.
ప్లీజ్. ఇన్ని పాటలు వేసారు, మా పవన్ కళ్యాణ్ పాట ఒకటి ఏంటి? సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేయట్లేదు సీతారాం గారు. ఆయన పాట సిచ్యువేషన్ ఏముందంటే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రసార విభాగానికి స్వాగతం. కాకినాడ నుంచి కాశీరాం గారి బామ్మర్తి సీతారాం గారి కోరిక మేరకు జరగండి జరగండి జరగండి. అన్నానికి అరిటాకు, సున్నానికి తంబాకు, పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 తాకు. అన్నానికి అరిటాకు, సున్నానికి తంబాకు, పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 తాకు. అన్నానికి అరిటాకు, సున్నానికి తంబాకు, పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 తాకు. ఎరగదీశారు అసలు ఏ స్టెప్ లో కూడా ఎనర్జీ ఏంటి కివు క్యాక్ ఇంకా. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెన్నెలా గ్రూప్ ఫ్రమ్ 3rd year. ఇప్పుడు మా గర్ల్ పవర్ చూపిస్తారు. స్టేజ్ మీదకి వచ్చేస్తున్నారు వెనిలా అండ్ టీమ్. మళ్ళీ கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு நெத்தியில சத்து விட தோணுதடி என்ன గొడవలే పడనులే నీతో గొడుగులా నీడవుతానే అడుగులే వేస్తానమ్మా నీతో అరచేతుల్లో మోస్తులే గుండెల్లోనా నిన్నుగా చేసి గుడే గట్టి గువ్వాలెక్క చూసుకుంటానే గుండెల్లోనా సంతకం చేసి పైనోడితో పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నానే. అవునా మైనా మాతో చిందే చిందే సిగ్గు సిగ్గంటూనే చిన్నదో చిన్నదో సిరంత జాచిందా చిన్నదో చిన్న. ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్ల, చెంపకు చింపుల్ల. ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్ల, కళ్ళకు రేగాళ్ళ. ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్ల, మందుకు మంచింగా. ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్ల పిల్ల. యవ్వనాల పువ్వులన్నీ తప్పుతున్న తోటలో ప్రేమయాత్ర చేద్దామా? కోడి కూర చిల్లుగారి కోడి కూర చిల్లుగారి కోరి పట్టించుకోవే ఒక్కసారి. కోడి కూతే అప్పు చేస్తా నీ పక్కలోకి దూరి. నాగముగ మాడిసతా మనుషుతో నా తోళ్ళ వచ్చి మేలకటి ఎర్రర్ర నాగముగ 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 ఎర్రర్ర నాగముగ 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 ఎర్రర్ర నాగముగ 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 నాగముగ. మామూలుగా నెక్స్ట్ నిఖిత ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సీనియర్స్. అది కూడా గర్లే సోలో పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సీనియర్స్. ఇలాగే ఊపించాలని కోరుకుంటున్నా, మరి చూద్దాం. మామూలుగా ఉండదు, అప్పుడప్పుడు వస్తారు వెళ్ళిపోతారు గర్ల్స్. వెల్కమ్ నిఖిత. నిఖిత
Just wait and see, set catch quarter. बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे अंगारों में निकले उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे अंगारों में निकले उड़े दिल बेफिक्रे रात भर झूमेंगे आसमां घूमेंगे चांदिए झूमेंगे तारों के मारेंगे फेरे उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे अंगारों में निखरे उड़े दिल बेफिक्रे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई மடம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாத்திரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாத்திரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கன கன டே டே டஸ்கன கன டே டே டண்டன காட்டன கன காட்டே டே 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 Come on, you are my beauty packet. Hey, come on, you are my Raja Rocket too. ఏ ఉంగరాల జుట్టుతోనే ఊపిరంతా ఆపినవే చిన్ని మై డియర్ చిన్ని ఏ రంగురాళ్ళ కళ్ళతోనే బొంగరంలా తిప్పినవే నాని మై డియర్ నాని ఏ రెండు జడ్ల రిబ్బన్తో కళ్ళకట్టే పెట్టినవే రెండు మూడు ఫౌజులెట్టి తెల్లార్లు కళ్ళుకి వస్తుంటావే అట్టగా నువ్వు
ఏమండోయ్ నాని గారు చెప్పండోయ్ చిన్ని గారు ఏమండోయ్ నాని గారు చెప్పండోయ్ చిన్ని గారు ఏమండోయ్ నాని గారు చెప్పండోయ్ చిన్ని గారు ఏమండోయ్ నాని గారు చెప్పండోయ్ వన్స్ మోర్ వేస్తానమ్మా నీతో చేతుల్లో మోస్తున్నే గుండెల్లోనా నిన్ను దచేసి గూడే కట్టి గుప్పాలెక్క చూసుకుంటానే గుండెల్లోనా సంతకం చేసి పైనోడితో పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నానే నెక్స్ట్ ఏంటి నిన్ను చూస్తే ఎట్లా ఉంటాది గుండె గట్టిగా కొట్టేసుకుంటాది నన్ను చూస్తే అట్టే ఉంటాది దిల్లు డీజలు పెట్టేసుకుంటాది మోస్ట్ వాంటెడ్ అబ్బాయి మోగించే డోలు సన్నాయి ఐ వాంట్ ఎ బూస్ట్ బజాయి వాస్తు సూపర్ అమ్మాయి వయసు పీచు మిఠాయి కొసరి కానుకి చేయి పిల్లగాడు పట్టా బ్రో అందులో నీతోనే ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ని పాడిస్తుంటాడు బ్రో జిందగీ అంతే 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 మావా బ్రో లైఫ్ అంతా ఇంతే 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 మావా బ్రో జోల పాడనా ఇలా జోరు గాలిలో జాజి కొమ్మ జారనీయకే నా స్వామి అంటే నా పెనిమిటి లెక్క సక్కంగుందిర సామి నా స్వామి నీ ఎనకే అడిగేస్తాంటే ఎంకన్న గోడి ఎక్కినట్టుందిర సామి నీ పక్కన కూసుంటే పరమేశ్వరుడే దక్కినట్టుందిర సామి నువ్వు ఎల్లే దారి సుత్తా ఉంటే ఎర్రయండినట్టుందిర సామి నా సామే రర సామే బంగారు సామే మిసల సామే రోషల సామే నా రంగంటూనే తిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే తిన్నదో తిన్నదే రంగంటూనే తిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే తిన్నదో తిన్నదే కాదంటూనే కుర్రదో పళ్ళెట్టుకొచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే చీమా కొట్టిలో కన్ను తెరిసా చీన గంధంలో నా ఒళ్ళు ఇరిసా హఠాట అందాలను పరిసా ఉభయ రాష్ట్రాలను ఉతికి ఆరేసా ఏ చోటికి పోయినా అదే పాత వరస చిన్న పెద్దలను చూసి వచ్చేస్తారు వలస కష్టం పడలేక ఆళ్ళ గోల చూడలేక గాల్లో నా ముద్దులను ఎగరేసా బూమ్ బదలు నా ముద్దుల సౌండ్ నీకు కూడా ఇస్లానపై అట్నే లైన్లు ఉండు బూమ్ బదలు నా ముద్దుల సౌండ్ ఈ మధ్యన ఎక్కడ అరే గుత్తి కూడా మురాంటేస్తా బుధవారం అరే గుత్తి కూడా మురాంటేస్తా గురువారం ఏ బాబు సుక్కమల్లి మూల సుక్కరవారమే ఓ బాబు తెరా తప్పని మూల శనివారమే ఏ ఆదివారం ముళ్ళు పుట్టి ఆరు రోజులు పెట్టి అడుచుకోమంది అన్నమే ఏ మమ్మ హేత ఏ ముస్తాబై ఇటాబ చేత మమ్మ హేత ఏ ముస్తాబై ఇటాబ చేత జర్రి పంచే గట్టి జారుడు గొచ్చి వెట్టి జర్రి పంచే గట్టి జారుడు గొచ్చి వెట్టి జారుతున్నౌరో జారుతున్నౌరో తేలికిన గాలికిన కంటికిన ఒంటికి జారుతున్నౌరో ఉరుముల రమ్మంటినే మెరుపుల రమ్మంటినే ఉరుముల్ల మెరుపుల్ల నిన్నే రమ్మంటినే ఓ బావో
నేనటంటి దండాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రార బాబా నేనటంటి దండాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రార బాబా లేదు సౌండ్ రావట్లే పవర్ వినిపించట్లేదు చూసినా కందిపోతావే తుగేతునిగా దేవుడా అమ్మాయి అంటే ఇలా కూడా ఉంటుందా ఎక్కడ మచ్చు కూడా ఆడల క్షణం లేకుండా ఎంతకీ తెగించాలి పైగా ఎందుకు నిందా అందుకే తప్పనిసరి ముందడుగే సాకస్తంతా నన్ను కుట్టినా నన్ను కుట్టవా నీకే తెలియగా ஒரு வெக்கம் முளைக்கிது குடிச்சா ஒரு வெப்பம் அடிக்குது கேட்டி ஒண்ணு சேலையத்தான் கட்டிக்கிட்டு சிக்கி தவிக்குது மால தந்தம் மஞ்சள் தந்தம் மாத்து அடிக்க மங்கள தந்தம் சோழ தந்தம் ஒதுக்கி தந்தம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக தந்தம் மால தந்தம் மஞ்சள் தந்தம் மாத்து அடிக்க மங்கள தந்தம் சோழ தந்தம் ஒதுக்கி தந்தம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக தந்தம் కాలం పరుగుల్నే బ్రతిమాలి నిలిపానే నువ్వే కావాలంటూ ఉరికే ఉరికే మనసే ఉరికే దొరికే దొరికే వరమై దొరికే ఎదకే ఎదకే నువ్వీదరికే నన్నే చేరితివే వెతికే ఉరికే ఉరికే మనసే ఉరికే దొరికే దొరికే వరమై దొరికే ఎదకే నువ్వు నేను జంట టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ వంట ఈ నడుం పైన పడతా పోగొట్టాలనుకొని పెడతా కొదులు ఎట్టి మదిపోయిట్టు బిగించి గట్ట ఆచిరగట్టు ఒప్పిరినానే ఆపేసట్టు నమ్మ వెంటే ఒట్టు అరే ఎక్కడ ముందే నిందెన పట్టు విపాలిగా నువ్వే కొట్టు వసే నాకు ఆకట్టట్టు నువ్వే నా జట్టు ఈ సిగ్గులుంటే బాకీ చేస్తానే రుణ మాఫీ ఓ మిస్సే కిసే ఇవ్వు నా కిసు మిసు నువ్వు ఈ సిగ్గులుంటే బాకీ చేస్తానే రుణ మాఫీ ఓ మిస్సే కిసే ఇవ్వు నా కిసు మిసు నువ్వు Let's dance on some mass stuff. ఏ రంగు రకర 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 రంగు రకర 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 రంగు రకర 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 రా ఏ రంగు రకర 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 రంగు రకర 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 రంగు రకర 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 ரக்கர ரா ஏ கால் வெட்டிக்கும் கண்ணாக்காரி நான் இருக்கேன் டோன்ட் வரி உனக்கு எதுக்கு அச்சோ அச்சோ ஆசைகளை அலோவ் பண்ணு அச்சங்களை டெலீட் பண்ணு போய் வரலாம் உச்சோ உச்சோ ஏ மியா மியா புனைகளை மெச்சலவுற பேந்த பேந்த மூஞ்சிகின்னு பீதி அடையிற நோட்டாலாக மாறி நீயும் வாடிட்டண்டியா நோட்டா கூட மாத்திருச்சு நம்ம இந்தியா ரங்கு ரக்கர 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 ரங்கு ரக்கர 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 ரங்கு ரக்கர 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 ரா ரங்கு ரக்கர 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 ரங்கு ரக்கர 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 ரங்கு ரக்கர 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 ரா
శ్రీను రామ్నగర్ से सीधी बचे हाथ से साली साला आइला उस्मा आएगा पूरी आले आले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी सु टुक 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 వస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఇయర్ చిన్న చిన్న చోలో సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ చిన్న ఈ సాంగ్ తో ఖచ్చితంగా వస్తుంది గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాను అన్నా స్మోకే కన్నా
దెబ్బ బాగుంది లవ్ దెబ్బ అలబా ఆయలబా 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 బాగుంది లవ్ దెబ్బ ఏంది మావా నీ ఊపుకి ఊరే ఊగిపోద్ది పదా ఒక పట్టు పట్టేద్దాం అట్టగంటావా గింతలు పెట్టేసావే రంజితమే ఇంకే లవ్ ఈస్ గాన్ వద్దురా బాబు బాడీ పార్ట్స్ అన్ని సరే మరి ఓకే బాగున్నారు వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు ఉన్నారు మీకు వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టు ఉందా మరి ఎనర్జీ ఏది ఇంకా చాలా ఉంది చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి మీకు దీనికే తట్టుకోలేకపోతే సో ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు సార్ కోసం ఆహనా పెళ్ళంట మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో చించడానికి లేదా చోలో పర్ఫార్మెన్స్ చాలా కుమారినంట చాలా సుకుమారినంట చాలా కుమారినంట చాలా సుకుమారినంట పెళ్లి కొడుకు నన్ను చూసి ముచ్చి ముట్టబోవునంట అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో నా పెళ్ళి అంట ఓహ్ నా పెళ్ళి అంట నా పెళ్ళంట ఓహ్ నా పెళ్ళంట మీకు నాకు చెల్లంట లోకమెల్ల గోలంట టామ్ 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 తాళిగట్ట వచ్చునంట తాళిగట్ట వచ్చునంట తగని సిగ్గు నాకంట తాళిగట్ట వచ్చునంట పాలని రమమ్మ మగ మగ తాళిగట్ట వచ్చునంట పాప పద మమ్మ పగ గగ మరి గమ తాళిగట్ట వచ్చునంట తోం 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 తత థీం 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 తత తోం తత థీం త అర్థం తాం ఇసం తాం తం తాం తం తాం తాం తని దప మగతి తాళి గట్ట వచ్చునట తాళి గట్ట వచ్చునంట తగిలి సిగ్గు నాకంట మేలి ముక్కు తాటు చేసి తాగిలి మూలాడునంట వావ్ వావ్ వాట్ లీలా చించేసావు లీలా ఆహనా పిల్లంట ఓహనా పిల్లంట నీకు నాకు లొల్లంట లోకమెల్లగోలంట టామ్ 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 టీ 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 ఒప్పుకోవాలబ్బా లీలా మాత్రం ఈ సాంగ్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ అసలు తగ్గేదే లేదు ఎన్నిసార్లు చేసినా నెక్స్ట్ హారిక సోలో పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సీనియర్స్ నా వసంతం నీకు సొంతం నా సమస్తం నీది కదా నేస్తం నా ప్రపంచం పొడవ మొత్తం వలపు వర్ణం చిత్రించు నీ ఇష్టం రంగదే 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 ఏడు వర్ణాల నీ వలపు హరివిల్లు నాదే ముత్తు
వాటినే నాడు విడదీయలే. ఆకాష్ దావత్లా పన్ను గాని బరాత్లా టిల్లు అన్న దిగిందంటే డిచక్ దుమ్కారా డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు సోకేమో హీరో తీరు కొట్టది తీన్ మారు డీజే టిల్లు కొట్టు కొట్టు డీజే టిల్లు కొట్టు బెస్సర పెంచి కొట్టు బాక్సులు వల్గేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్ని సౌండ్ వేరు. తర్వాత తమకే తెలుసు. ఇదిగో తమ్ముడు, మనకి ఓ లవ్ స్టోరీ ఉందమ్మా, వింటావా? ఈ ప్రేమకి గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో చెప్పలేని ఈ హాయికి భాషే ఎందుకో అతీయనైన ఈ బాధకి ఉప్పు నీరు కంట దేనికో రెప్పపాటు దూరానికే విరహం ఎందుకో నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకి లోకమంతా ఇంకా ఎందుకో రెండు అక్షరాల ప్రేమకి ఎన్ని సెక్షన్ ఎందుకో I love you నా ఊపిరి ఆగిపోయినా I love you నా ప్రాణం పోయినా I love you నా ఊపిరి ఆగిపోయినా I love you నా ప్రాణం పోయినా గుప్పెడంత ఈ ప్రేమకి గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో చెప్పలేని ఈ హాయికి భాషే ఎందుకో ఏమైందా? ఆ రోజు వరకు హాయిగా ఎలా పడితే అలా తిరుగుతూ గడిపేసేవాడిని. కానీ ఆ రోజు నుంచి తిరుగుళ్ళు నో ఛాన్స్, దాదాగిరి నో ఛాన్స్, ఓన్లీ రొమాన్స్. తన్ని చూసి నాకనే డ్రింకింగ్ మానేసా తెల్లవారుజామునే జాగింగ్ చేసా దమ్ము కట్టడం వదిలేసా దుమ్ము తులపడం ఆపేసా పీక కోసే కత్తితోనే పూలు కోసి తీసుకొచ్చా ఇంటి ముందరే టెంటు వేసా ఒంటి కందిన సెంటు పూసా మంచి నీళ్ళ లారీ దగ్గర
చేసా. ఆ దెబ్బతో చిన్న చిరునవ్వుతో ఫేసు నా వైపు టర్నింగ్ పుచ్చుకుంది. అదేమిటో మరి ఆ నవ్వుతో నా మనసంతా రఫ్ఫాడేసింది. ఓ మాయా ఓ మాయా ఈ ప్రేమ అంటే మాయా. అరే గోలా ఇది గోలా ఇది తీయనైన గోలా. చైలా 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 చైలా. జీవితంలో దేని మీద ఆశపడని నేను ఆ అమ్మాయి మీద ఆశలు పెంచుకున్నాను. ఎన్నో కలలు కన్నాను. ఆ అమ్మాయి నాకే సొంతం అనుకున్నాను. కానీ ఒకరోజు ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు. ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళైపోయింది. అయ్యో సో సాడ్. Yo, boys. జాగ్రత్తగా లేకపోయినా Sing song. Shoot song. Flop song. Why this colaveri deep? Why this colaveri deep? Rhythm correct. Why this colaveri deep? Maintain, please. Why this colaveri deep? Distance la moon color white background night color black. Why this colaveri deep? Why this colaveri deep? White skin girl heart black. Ice meet my future dark. Why this colaveri deep? Why this colaveri deep? Mama, notes எடுத்துக்கோ, அப்படியே கையில ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோ. சரியா வாசி? சூப்பர் மாமா. ரெடி ரெடி 1 2 3 4. ఏమైంది? తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ మరుసటి రోజు మా ఏరియాలోకి వచ్చింది. ఎదురా ఏంటిరా మీ కుర్రవాళ్ళ గోలో? చూడు తమ్ముడు, ప్రేమ అనేది లైఫ్ లో చిన్న పార్టే గాని ప్రేమే లైఫ్ కాదు. ఆ మాత్రం దానికి అమ్మాయి కోసం ప్రాణాలు తీసుకోవడం లేదా ఆ అమ్మాయి ప్రాణాలు తీయటం నేరం, క్షమించరాని నేరం. అండర్స్టాండ్? ఓడిపోవడం తప్పు కాదురా, చచ్చిపోవడం తప్పు సోదరా. చావు ఒక్కటే దారంటే ఇక్కడుండే వాళ్ళు ఎంతమందిరా? జీవితం అంటే జోక్ కాదురా, దేవుడిచ్చిన గొప్ప గిఫ్టురా. దాన్ని మధ్యలో ఖతం చేసే హక్కు ఎవరికి లేదురా. నవ్వయ్యరా, చిరు చిందయ్యరా, అరే బాధ కూడా నిన్ను చూసి పారిపోతేరా. దాటయ్యరా, అత్తు దాటయ్యరా, ఏ ఓటమి నిన్ను ఇంకా ఆపలేదురా. ఓ మాయా ఓ మాయా ఈ లైఫ్ అంటే మాయా. 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 వావ్ వావ్ వావ్, కిరాక్ అనిపించాడు కదా.
కానీ ఇన్ని పాటలతో ప్యాక్ చేసిన ఏదో మిస్ అయ్యింది. బట్ స్టిల్ సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్. ఏదో మిస్ అయింది, మీకు అర్థమైందా? చూడప్ప సిద్ధప్ప, చూడప్ప సిద్ధప్ప, సింహానికి ఆకాశకి తేడా లేదు. అది డ్యాన్స్ అయితే డ్యాన్స్ చేస్తారు అంతే తేడా, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. ఎలా ఉంది ఆకాశ్ పర్ఫార్మెన్స్? ఏంటమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అంటే ఆ మాత్రం ఉంటుంది, మీరు ఎవరు లేరా? మీకు సింహాలే, మాకు ఆడ పులులు. అమ్మో జాతర జాతర పుల్లు ఉన్నాయట. జాగ్రత్త మరి చూసుకోండి, బీ కేర్ఫుల్ అదర్ ఆఫ్ దెమ్. నీలిమా అండ్ గ్రూప్ ఒక గ్రూప్ డాన్స్ కోసం వస్తున్నారు. గెట్ రెడీ, గెట్ రెడీ. झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे पीपनी पे, आजा नया स्टेप सीखे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, जाले सारा जहां। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे। कमरी यार तारी कमरी यार, कमरी यार तारी कमरी यार। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे। कमरी यार तारी कमरी यार, कमरी यार तारी कमरी। ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో, ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము, అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము. ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము, ఇది చెప్పకుండా వచ్చేతుమ్ము, ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము. ఎంతగానే ఎదురు చూకి బదులు చదివితివే, హరి దేవుడా దాని తలో పట్టు పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. ಕಳ್ಳ 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 ಒಂದಿರ್ ಚೀರ ಕಟ್ಟಿ, ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಾಟು ಕಟ್ಟಿ, ಒಲೆ ಒಲೆ ಮಯ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ, ರವೆ ನಟ್ಟಿಂట్లో ಕುಡಿ ಕಾಲೆಟ್ಟಿ.
జంపరేస్తాను చూడు నేను జంపరేస్తాను చూడు నా జంపర్ నీకు నచ్చకపోతే తీసేస్తాను చూడే జంపకల గ్రూప్ పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత పిల్లగాలేనా పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్లమబ్బు ఉరిమేనా కళ్ళెర్ర చేసి మెరుపై తరిమేనా ఎల్లలన్నీ కరిగి చల్లుమంటూ ఉరికి మా కళ్ళలో వాకిళ్ళలో వివిధ వర్ణాల వయ్యారి జాన అందమైన సిరివాన ముచ్చటగా మెరిసే సమయాన సాయా जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे రావే పిల్ల ఎందుకు మళ్ళా ఎల్లో 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 చిన్నదో చిన్నదో రాముడి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్న నిలవల విసిరి నీ కన్నులు వెలిగిస్తా మెరుపుల మెడ వంచి నీ మెడలో కొనసేస్తా ఆహా చుక్కలు అన్ని చేపలు చేసి నీకే కమ్మని విందిస్తా మబ్బుని దించి సబ్బుగా మార్చి నీకే స్నానం చేయిస్తా నెంజి తొడికిద జమని జమని నెత్తి కొదికిద జమని జమని నెంజి కాదు వచ్చి గవని గవని జమని జమని గవని గవని అడ్డ వేడికిద జమని జమని మరమ తొడికిద జమని జమని మచ్చవారి కద జమని 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 గవని గవని జమని 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 గవని 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 కామిని 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 గవని 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 నానరుకే గవని ఎలా విట్టు పుడు కుక్కడికే సుడికడికో విత్తయ్యలా కత్తి కొడే ఓక్ పొడే ఓక్ పొడే Zinedo सारी उम्र हम मर मर के जिए एक पल को हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जिए एक पल तो अब हमें जीने दो कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का साला। 99% मार्क्स लो कैटेगरी वन आजादी। कॉन्सेंट्रेटेड SU2 SO4 ने पूरा बचपन चला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो। बचपन तो गया। सारी
దిన్న తనక దిన్న దిన్న తక దిన్న దిన్న తాకిడి దిన్న నా తన నా తుం తనక తుం హే మల్లెతో వచ్చే వచ్చే వాడదే அந்த பள்ளியில வந்து தேடுதே மச்சான் எப்போ வர போற மச்சான் எப்போ வர போற பத்து தலை பாம்பா வந்து முத்து தர போற అరే ఇంటి ముందు లైట్ మిడుకు మిడుకుమంటాంటే నువ్వు కన్ను పట్టినట్టు సిగ్గు పుట్టిందే చీర కొంగు తలుపు సాటు సిగ్గుకుంటాంటే నువ్వు లాగినట్టు ఒళ్ళు జల్లుమంటాంటే ఏంటి ఎనర్జీ లేదా रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सूली पे चढ़ गई नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया में रंजित में हे रंजित में हे रंजित में वयसु वास्तु रंजित में सुन्नित में नी सुख सुखास्त सुन्नित में अरे रंजित में वयसु वास्तु रंजित में सुन्नित में नी सुख सुखास्त सुन्नित తమ్ముడు సౌండ్ పెట్టి గిప్ అని గుద్దుతే బేస్ రావాలి पूरम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake tamanna ko raadka shoulder hitch body hitch gimme some more 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake tamanna ko raadka shoulder hitch body hitch gimme some more అదరగొట్టింది కదా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కాలం నీ నేస్తం ముస్తఫా ముస్తఫా డోంట్ వరీ ముస్తఫా కాలం నీ నేస్తం ముస్తఫా డే బై డే एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती सिर्फ मेरा हक है इस पे सिर्फ मेरा ఇంకా ఎన్ని వారాలు చూడాలి महफिल में तेरी हम न रहे जो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है कम तो नहीं है कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ
मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया ओ पिया जब प्यार में प्यार न हो, जब दर्द में यार न हो, जब आंसू में मुस्कान न हो, जब लफ्जों में जुबान न हो, जब सांसें बस यूं ही चले, जब हर दिन में रात ढले, जब इंतजार सिर्फ वक्त का हो, जब याद उस कम वक्त की हो, क्यों हूं मैं राही जब वो है किसी और की मंजिल। धड़कनों ने साथ छोड़ दिया, ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। जल 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 थल जल थल जल 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 बहता जल పాట కావాలా స్వచ్ఛమైన అచ్చతే నువ్వు బిడ్డ కావాలా పాట కావాలి పాట కావాలి రాజువాక సెంటర్లో ఫ్లాట్ కావాలి ముందే టెండర్ పెడితే ఎట్టా బేబీ మానేదిట్ట గురువాది నా హాబీ ఊపై ఒళ్ళే చేసి దిల్లే భూగోళం మదిరేలా కదంతో Every time I wanna see my girl. మల్లీశ్వరివే మధురాసల మంజరివే మంత్రాక్షరివే మగ శ్వాసల అంజలివే తేనెవి నువ్వో తేనెటిగవో తేలేదెలనా వెన్నెల నువ్వో వెండి మంటావో తాకే తెలుసుకోనా బంగారం చెప్పన చెప్పు బంగారం చెప్పన బంగారం చెప్పన బంగారం చెప్పన ఒకటి చెప్పనా చిట్టికి నీరు పోస్తేనే పువ్వు ఎరుబూస్తుంది, కానీ నా ప్రేమకి నువ్వు ప్రేమను పంచితేనే కదా నా మనసులో బాధ నీకు అర్థమవుతుంది. ఛీ పోరా పోతురు పోరా పోతురు పోరా 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 హీరో సో యు థింక్ యూ కెన్ డాన్స్ चढ़ा के आई
మాత్రం చాలునా ఇంకా కొంచెం పెంచనా ఈ మాత్రం చాలునా ఇంకా కొంచెం పెంచనా అది ఇప్పుడు వేసుకో शंकर दादा MBBS को जय बोलो शंकर दादा MBBS और शंकर दादा MBBS शंकर दादा MBBS और शंकर दादा MBBS शंकर दादा MBBS अरे 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 शंकर दादा MBBS పర్ఫార్మెన్స్ సాంగ్ ఆశలున్న పరువానికి అరుగెందుకే మనసా తుళ్ళి తుళ్ళి తూలి చిట్టి తూనీగల అలుపన్నదే రాధా ఎక్కడో పూల పొదరిల్లలో తుమ్మిదే వాలి చుమ్మంటే రివ్వని గువ్వలా నింగిలో నువ్విలా తేలిపోతుంటే ఎలా నిన్ను ఆపను వయసా అణువు అణువు అందమేలే నీలి మేఘాలకి ఆశపడిన చందమామ అందరాదే మరి ఈ గమ్మత్తు చేసి అందాలే తెచ్చి నా గుండెల్లో దాచాలి నా ఒళ్ళంతా మెరిసి మా ఊరంతా చూసి నా చుట్టూరా చేరాలి చిన్ని చిన్ని ఆశలున్న పరువానికి అరుగెందుకే మనసా తుల్లి తుల్లి తూలి చిట్టి తూనీగల అలుపన్నదే రాధా మిడిసి పడకే చిలిపి గాలి లాగిన పైటని ఎగిరిపోకే జిలుగు పైట ఇంత చిరుగాలికి ఆ కొమ్మల్లో పిట్ట కూకు అంటుంటే నా ఒళ్ళేమో చెల్లంది నా అందాల రాజు అంబారి తెచ్చి రమ్మన్నట్టే ఉంది అది తీరా చూస్తే ఏమీ లేదు ఇంకా నన్ను ఊరించొద్దు మనసా 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 నీ చూపే చల్లని చిరుగాలై మనసునే తాకెనే నీ శ్వాస వెచ్చని చలిమంటై దూరమే కాలనే కసిరే నువ్వు నవ్వు విసిరేస్తుంటే నాలో ఏదో ఆశ రేగిందే చుక్కల్లోకి
ఓకే నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ దినేష్. డీజేనా? డీజే పెట్టిద్దాం, ఇంకా పెర్ఫార్మెన్స్ రెండు ఉన్నాయి. తెనుగు బిట్ కవాలా ఆట కవాలి పాట కవాలి రాజువాక సెంటర్ లో ఫ్లాట్ కవాలి ముందే టెండర్ పెడితే ఎట్టా బేబీ మానేదిట్ట గురువాది నా హాబీ ఊపై ఓళ్ళే చేసి ఢిల్లే భూగోళం మగిదేలా కదం తొక్కాలే స్వీట్ కవాలా నాటు కవాలా నాన్నమైన నాటు చికెన్ లెగ్స్ కవాలా స్వీట్ కవాలి హాట్ కవాలి మస్తు మస్తు మగస్టారు ముద్దు కవాలి చెల్లకొచ్చి ముంత దస్తే లాభం లేదే పిల్లగాలి గిల్లుతోంది దిల్ దే 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 బాడీ బాడీ పాపం తలయారే ఎతాయి కెలవి 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 నా పొట్టేళ్ళ కూటికే నాకు బొమ్మంట పట్టి మరి బాగుంది పాటే పసు బాగుంది పాటే నా పొట్టేళ్ళ కూటికే నాకు పట్లుంది పట్టి సన్న జాజి మూరా తెస్తా సోమవారం ఒరి మల్లె పూల మూరా తెస్తా మంగళవారం అరే బంతి పూల మూరా తెస్తా బుధవారం అరే గుత్తి పూల మూరా తెస్తా గురువారం మహేసా నేను ముస్తాబై ఇటాబ చేసా ముస్తాబై ఇటాబ చేసా చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు నీ పక్కన పట్టాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు పాపా ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ పాపా ఇది సెకండ్ స్టెప్ నే ఓకే పక్కన పట్టాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు నీ పక్కన పట్టాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు నీ పక్కన పట్టాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు నీ పక్కన పట్టాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు పసలేదు ఓయ్ పాపా म्यूजिक को फ्लोर मूवमेंट వేద్దామా వాట్ వాట్లేదు గీట్లేదు రాయే
ఏయ్ నీకు మా దుర్గారావు తెలుసా? దుర్గారావు? హూ ఇస్ దుర్గారావు? నీ బావగారు వచ్చేటి వేళ నీకు బంతి పూలు తెచ్చేటి వేళ నీ బావగారు వచ్చేటి వేళ నీకు బంతి పూలు తెచ్చేటి వేళ. వావ్ నైస్. యూ చెయ్ కమ్ కమ్. నీ బావగారు వచ్చేటి వేళ నీకు బంతి పూలు తెచ్చేటి వేళ నీ బావగారు వచ్చేటి వేళ నీకు బంతి పూలు తెచ్చేటి వేళ. నీ మామగారు పిల్ల మామగారు మామగారు వచ్చేటి వేళ నీకు మరుమరు తెచ్చేటి వేళ నీ మామగారు వచ్చేటి వేళ నీకు మరుమరు తెచ్చేటి వేళ. నాది 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 నక్కిలిసు గొలుసు నీ పక్కన పడ్డాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు. Exclusive DJ. బాబు నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందమ్మా, జరగాలి. అమ్మ ఉందమ్మా ఇక్కడ సాంగ్. హలో ఫస్ట్ ఇయర్ బాయ్. Our seniors and super seniors conducting freshers for us. A very thankful to super seniors and seniors. Thank you. బాయ్స్ అందరూ పైకి వచ్చేసేయండి. బాయ్స్ పైకి వచ్చేసేయండి అందరూ. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అందరూ వచ్చేసేయండి పైకి. ర్యాంప్ ర్యాంపే బాయ్స్ అందరూ అన్న రాలేము ఎక్కువ పెట్టండి. అందరూ వచ్చేయండి బాబు. ఫస్ట్ ఇయర్ అందరూ రావాలి.
నెక్స్ట్ సాంగ్ ఇంకోటి గాజువాక పిల్ల గాజులో కాదు ఆ సాంగ్. Wonderful Freshers Day that we have celebrated today. It was truly a remarkable experience for all of us. Furthermore, I would like to thank the organizing team, sports committee, and financial committee, and cultural committee, and remaining all other committees for their hard work and dedication in planning and executing this event. Their tireless efforts have ensured that everything ran smoothly and that our guests had a seamless and enjoyable experience. A great thankful to our HR department, sales department, audit department, marketing department, maintenance department, sanitation department, accounts department, and stores department, and security department, and all hospital departments and medical college principal office in making this event so much possible. Once again, thank for all organizing such a fantastic event. We look forward to attend more events in future. Thank you.